Sorry, what's your name again? You. Lloyd. No, Theo. Theo. Yeah. Tēnā koutou e te iwi, nau mai, ki tēnei whakataetai Kī-o-Rahi, mō te tau 2026. E rere ana ngā mihi kia koutou katoa. Thank you for tuning in to us this morning. Mauri ora. E rere ana ngā mihi ki te kai karakia, ki ngā kapa, kua tai mai
I te ata nei, o tira kia koutou e mātakitaki mai nei o koutou kāinga putanua I te motu. This is our first match between te kurakaupapa Māori o te waiu o Ngāti Porou me te wānanga whare tapere o Tākitimu Marae Māori no Waipatu. Ana kua harmony here. Ko te kapa Ki-o-Ma ki te nei tātou. Hei whakamohio atu kia koutou, just to let all those know. Mena kare koutou I te paku mohio ki tēnei kēmu. It's an amazing game once you get the hand of it. So just to understand the game first. Mo te tūpono, kei reira ētahi e mātakitaki mai ana me te whakaaro. Kāre rātou te paku mōhio I hanga mahi. Kei wainga I te pātiki nei ko te tupu. Ana ko ngā mahi, ngā Ki-o-Ma. E whakawhiwhi ki ngā piro. Ana ko ngā pau era kei te rohe o te ao. There are 7 outer targets. That is what the Pāwero team will try to touch. No reira e rua ngā kapa. Aroha mai, e rua ngā kapa. Ko ngā Ki-o-Ma ēna. E anga ana kia haukoti ai te tupu I wainga nui nei. And ko ngā mahi a ngā Pāwero, we just saw that whare tapere ko rātou te Pāwero and they score the first point of this match. Hei whakamohio atu kia koutou I tai tuarua mai ai te waiu I te rātou. Te waiu from a small community in Ruatoria. Ahakwahe iti te wāhira, ahakwahe iti hoki te kurara. E mōhio pū ana rātou ki ngā mahi katoa e mō tēnei mea te Kī-o-Rahi. But it is whare tapere who are on the board. Great tihai there, no te waiu. Ko tahi. And it is, kua whakawhiwhia hoki kia rātou tērā, ko tahi. Ko ngā Pāwero nei. He tere. No reira, I tēnei wā ko whare tapere. Ko rātou e noho ana hei Pāwero. Ko te waiu tērā e anga ana and trying to attack and strike that tupu. Whare tapere on 3, te waiu. Kare anō kia whakawhiwhia kia rātou a tētahi piro I tēnei wā taihuaha re ake nei. I've still got 3 more quarters to go, but this is a great start from Whare Tapere. So that's 1. E ai ki te kauawau. I've got 1. Great defence here by Te Waiu. It's trying to stop as much of that ball coming on the outside. That's Te Waiu striking that tupu. I think I may have heard a bang or something. I pōheheo, kua whakawhiwhia ki rātou tētahi piro. Great defence by Whare Tapere. Ia tātou e ahu atu ana. Ki ngā he kona whakamutunga o tēnei hau whātua tahi.
It's a little bit easier as a Pāwero team to score points. And just as I say that, they get their 5th point. This is Whare Tapere. Nā, koera, ko te mutunga o te hauwha tuatahi konei. What a start though by Whare Tapere. I nara ko te waiu, ko rātou I eke ki te whiringa toa I te rātou. Great defence of that po there, by the tupu there, by Whare Tapere. And that is your quarter time. 5 to Whare Tapere, kare anō te waiu kia whakawhiwhia ki tētahi, pero taihua e hare, because we will see a change in roles now. So te waiu, they were the Ki-o-Ma attacking that tupu, and it's always hard. Now they are Pāwero. This is where we see the magic happen at te whānau. Great start though by Whare Tapere. They will now be attacking that tupu in the middle there. I think that might be Erenora Hohepa as the defender of that tupu. A great sportswoman she is. No ruatoria, no rotorua, no hoki. Amazing at every sport she does actually. And I kind of speak from a biased place I nara I kura ahau ki te waiu I ngā rā o mua kamutu. Koetahi o ngā tamariki konei e mōhiwana au ki o rātou mātua. Engari kei te kētia hau e noho ana I tēnei wā. But what a great start here by Whare Tapere. Ia tātou e ahu atu ana ki te hauwha tuarua. A big mihi to you all watching, wherever you're watching from. Kei konei mātou, kei te Park o Fraser, kei te awa kairangi Lower Hutt. Kei te rā tuatahi o te whakataetai, New Zealand Secondary School Kī-o-Rahi Championships. Hei tōai, kia tōai tia e au e rā kōrero. It will be the Ki-o-Ma now in this second quarter will be Whare Tapere, who are leading by 5. Te waiu now attacking those po in the Pāwero position. So it is Te Waiu with the ball. Whai haere ana I tētahi. Nice defence there by Whare Tapere. And they are Te Waiu, e pāna, ki ngā pau. I think e rua tatau I whakawhiwhia kia rātou I te rāwā. Back to te kaitiaki I te tipu. And they are Te Waiu. Taku mōhio, ko tahi. Great defence though by Whare Tapere. E mōhio ana rātou. I ngā mōreareatanga o tēnei kapa. So they attack the tupu now. Engari, kei Te Waiu, te pōro I tēnei wā. Kei Waingapu, ere nora. Anei, te tiro, wai, parahutu, great tihai though, no Whare Tapere. Ko tahi, ki te rima ngā tatauranga I tēnei wā. Anei a Te Waiu, e rua, toru.
Ka mau te wehi o te au taia. And it's in this pāwero role where the majority of the points will be scored by both teams. E rua, kotahi. Ai, e mea ana te kaiwawao. And just like that, within the first 2 minutes of this quarter, ko te āputa I tēnei wā katahi noiho te piro. Whare tapere though, still leading by 1. Ia tātou e ahu atu ana ki te wehenga o tēnei hauwhā tuarua. Tokorua ngā kaitiaki o te tupura e noho ana ki Wainganui Pūnei. Waipara Hutu Hutu is being attacked. Great tihai there. Ka rapu ia I tētahi atu, e rua. Toru. Nā ki te tātou e kaha whitiki na tātou e tamanui te rā ki konei. E rua, e ai ki te kaiwa wao. Au taia, au taia. Ko tahi pero te āputa I tēnei wā e hoa mā. What a strike that was. Kau te anō kua whakawhiwhia kia whare tapere. E ia tātou ahu atu ana ki te meneti whakamutunga o tēnei hauwhā tuarua. It's 1. Kei reira tētahi a tatari ana. 2. It goes in. Can he make it? Rua, kua whakawhiwhia kia te waiu. E nā, kua noho. Kua puta te ihu o te waiu I nāenei. Iwa ki te whitu ngā tatauranga I tēnei wā. And for the first time in this match, as we near half-time, Te Waiu has taken the lead. Great defence here. And can she make it through? Yes, she does. Toru kau te ināenei. Haukua I ahua te koki tērā. Kiki kei te pai. Koinei ngā he kona whakamutunga a Te Waiu able to score once more. E hare ana. Ko tahi. Rua. Rua. Oh wow. Great foresight there. And that is us half-time. E arahi ana Te Waiu I tēnei wā ma ngā kaute e whā. It is 11 points to Te Waiu. Ko whare tapere kei ngā kaute e whetu. Kia au tonu mai. So we are 1 minute, Mama, 1 minute.
Kei te haurua, tuarua tātau i nei e te iwi. Ko whare tapere tērā, kei te taha e angana ki ngā pau. Ko rātou hoki ko te kapa pāwero. And it'll be Te Waiu as a Kioma. They will be attacking that middle tupu in the blue there. Whare tapere kei muri mā ngā tatauranga e whai nei. Heard that, pero. Oh wow, what a turnover. So Te Waiu breaking that defensive line, and they will look to strike that tupu. Quick passing chains here by Whare Tapere, hitting multiple tupu, multiple po aroha mai, and also stretching this Te Waiu defence wide, also wanting to draw those defenders out of position. It's either if you want to play it safe and touch 1 or 2 po, or do you go for all 7? We've seen that time and time again by the most experienced teams. Kei te mōhio ahau, e mōhio ana ngā kapa e rua nei, ki tēnei hākina kina. This is a great contest here, mō te tukinga tuatahi i te pātiki nā matoru nei. Nō reira e pupuri ana Te Waiu i te pōro, they are attacking that tupu. You can start to feel the confidence from both teams. I te mea koe nei hoki te ko te tukinga tuatahi o te whakataetai mō ngā kapa e rua nei. Taihua e haere e taro ake nei ko ngā tukinga tuarua tuatoru anō hoki ka tai atu ki ngā whiringa toa. Ai rānei I eke era tatauranga. Oh, great sportsmanship too by both teams. Oh, so Whare Tapere, they have the ball. Oh, he is fast. He is fast. Ko te kaitiaki o te tupu tēnei e kite ana. Wow. E rua kua whakawhiwhia kia Whare Tapere. This is exciting. Ko tahi. They go for it, they go for the point. Every point counts. Ai mohi ana rātou hei te hauwha whakamutunga. They will change positions once more. And then it'll be Te Waiu who will be the pāwero. E anga ana kia whakawhiwhia ki ngā tatauranga. Ko te āputa I tēnei wā e toru kaute. Te Waiu with the ball, attacking that po. She's trying to, attacking that tupu. Attempting to strike the tupu. Ko te kaiarai o te tupura. Doing a great job, using his whole body to ensure that that ball does not touch the tupu. This is Whare Tapere with the ball. Ko tahi anō, ko whakawhiwhia kia rātou. Ia tātou e ahua tonu ki ngā hekona whakamutunga whātekau. Whare Tapere with the ball, they look for a runner. But hot on their heels, Te Waiu defending the ball.
I think there was a double tag as well. Great defence here by Te Waiū. Ko tā rātou hia kia noho tonu whare tapere ki I nei kaute I nara. Just heard the referee. Whare tapere with the ball. I think they've got one po. And that is it. Nō reira, I te mutunga o te hauwha tuatoru, it is Te Waiū that will become the pāwero in the final quarter. Ko rātou e arahi ana manga tatauranga e rua I tēnei wā, Te Waiū 13, whare tapere with 11. Quarter time. Just waiting on last place. Seconds. Nā kai te rite a Te Waiū, ko rātou, ko te pāwero, whare tapere a the Kī-o-Ma. Ere Nora Hohepa there in the middle, mō Te Waiū. Pai te tīmatanga. Iaia e kimi ana I tētahi kaioma, but great defence here by whare tapere. Applying the pressure, also a turnover ball. I nara I puta te pōro kiwaho. Nā ko rātou e aru ana I te tupu nei. Great defending of the tupu. We'll see a turnover ball once more. Te Waiū with the ball. Ko rātou hoki ko ngā pāwero. One. E rua. Nā kei te rapu ia I tētahi atu kai tākoro. Nō reira e rua I tēnei wā. Toru. Ka hua atu ka whakahoki I te pōro kia ere nora. E toru. Great defence by whare tapere. Toru tonu. E toru tonu. Ai rānei. Kua eke ia. That was 3 points. Te kaima ono ki te kaima tahi I tēnei wā. Te Waiū e arahi ana mā te rima tatau. Me te whakaatu kua hoki mai rātou ki te ngaki I tērā mate no te rātou. Wairua tua kaore rātou I eke ki te whiringa tua. Kia wainui o mata engari. Kua whakaheke wera I rātou. Kua ako hoki rātou. E ngā momo rautaki. Might be a turnover ball. Thought whare tapere may have got that ball. Toru minete, te kaumari mahe kona e toi ana I nāi nei. Toko rua ngā kai tākoro rā e tiaki ana I te tupu I nāi nei. Te Waiū. Ko tahi. Haere tonu e ai ki te kaiwa wau. Wow. Ko tahi e rua rānei kare au te mōhio. Ko tahi e ai ki te kaiwa wau. E reira hoki ia. E ki te hoki ia. Koe nei hoki ko te hauwha whakamutunga e hoa mā. So in this Te Waiū team, aroha mai katahi anō mātou ngā kai whakataki. Katahi anō mātou ngā kai whakataki ka whakawhiwhia ki ngā ingoa o ngā kai tākoro kai ngā kapa e rua nei. Ana e rua, menete e toi ana I tēnei wā. Ko Te Waiū tēnei e arahi ana mā ngā tatauranga e whetū.
They do have the ball as well. It's going right around this track here. Rua ia ki te kaiwawao. Oh, what a turnover by Whare Tapere. Great turnover there. Oh, and that was a hit too. Okay, teams for the next round on field 1. Okay, te pātata te tātou ki te mereti whakamutunga. Tiptoed away to the pāwero. Ki te rohe o te wairua. Oh, pero rua te kaumātahi ki te kaumātoru ngā tatauranga I tēnei wā. Te waiu leading by 8, aroha mai. E noho ana rātou ki tētahi wāhi hāneanea. Inara ko rātou ko te kapa pāwero. Ngari kaore a Whare Tapere mō te tuohu noa. E anga tonu nei, e aru tonu nei I te tupu. Play on ai ki te kaiwawao. Can he get through? Kei reira tētahi e tatari ana. 3, 4. Haere tonu ai ki te kaiwawao. Whā kaute I nai nei. Great turnover there by Whare Tapere. Kia nei, koe nei pia te tākoro whakamutunga. Last play ai ki te kaiwawao. It's Tuaiu with the ball. Ko tahi, e rua, e toru, great shot here. E toru ngā kaute nai nei. Just need to make their way into the pāwero area of tēnei Pātiki. And they make it. E toru kua whakawhiwhia kia te waiu. And that is it. Kia tua ia te waiu tēnei tukinga tuatahi. Whare Tapere 14 te waiu rua te kaumawha. E haere ake nei. A ko te tukinga e kainamu mai nei. Kia utonu mai. Make sure that you got 8 pink, 8 blue tags, and the key is lifted off the field, please. All key stay on the field. 1, 2, 3, 4. We'll be going in 2 minutes. Field 1 and 2, can you hear me okay? Field 6, can you hear me all the way down there? Takoto, can you hear me down there?
Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough times. No mai hoki mai e te whānau. Welcome back. Ki tēnei tukinga I wainga I ngā kapa I rua nei. I konei e te pātiki tuatoru. We have rua taniwha e tuki atu ana ki a mana. Koe nei hoki ko tā rātou tukinga tuatahi tēnei whakataetai nei. E rere ana ngā mihi kia koutou katoa. Thank you for tuning in to us this morning. All 6 fields coming to you live and free thanks to Whakaata Māori and Māori Plus. Mai kore ake rātou I kite ai. Tātou tamariki ngā tuakana o te whakataetai nei. E tākoro ana ki tēnei whakataetai a motu. E tūnei ki te awa kairangi I tēnei wā. Nō reira ko... kātahi te tīmatanga pai ko tērā. Ko rātou nei e aru ana I te tupu. Nō reira, ko rua taniwha te kapa Kī-o-Ma I tēnei wā. E ko te kapa o mana tērā, ko te kapa pāwero. Te rapea koe rā ko ngā kau te tuatahi o te tukinga nei. Nei rātou aru ana I te pōro. Nei ko te kapa Kī-o-Ma I tēnei wā. Slicing through their defence. So it is Mana who take the first points of the match. Ko rātou ko te kapa Kī-o-Ma I tēnei wā. E haukoti ana I ngā kaiarai. Ana ko te kapa o rua taniwha tērā. Ko rātou ko te kapa pāwero I tēnei wā. Kia tahuri ake tātou ki ngā ingoa o ngā kapa. Koe nei ko rātou e aru ana I ngā tupu.
Oh, wow. Rawe tēnei. So in this Mana College team, Gia Bishop, Priya Edmonds, Salem Edmonds, Sophia Edwards, Kahukura Ellison, Kimiora Hunter, Brandon McRoy, Tane Mill, Logan Moinua, Jamal Thompson Coombe, Ruben Trapp, Sullivan Kerr, Te Paia, Pohatu, Rosa Vauasua, me Charlie Zimmerman te hau. Koe ara ko ngā whai tākoro tēnei kapa mana, ko rātau e arahi ana i tēnei wā. Ana ko te kapa ruatani wha. Kei te nama tahi Murdoch Beckett, kei te nama rua Majestic, Watson Hayes, tua wha taipono nepe apatu Burrell, tua ono Anna Purdy, tua whitu Marley Nielsen, Pirini Maraki Pene, Alton Paludin, Bella Purdy, Manako Deverin, Richie Nemia, Don Te Renata Smith, Jade Hainga, Zakaia J. Renata Smith, Caleb Kiriama, Nirvana Rahi Kere, koera ko ngā kaitākoro o tēnei kapa, ko etahi, ahua tahi, toko rima rātou, kei tā rātou tau tua whakamitinga o te kura nei, rua tani wha. Engari, tahi rua, e rua, toko rua hoki ngā tau iwa no reira, kei te whakawhanake tēnei kapa. E rongo tātou i te whio, hei whakamōhio atu, kua mutu te hau whātuatahi. Ana ko mana e arahi ana mā ngā tatauranga e rua i tēnei wā. Oh, what a way to end that first quarter. Nō reira, ko mana tonu e arahi ana whā ki te rua taihua e haere aki nei. Ko te hau whā tuarua. Ai wha rua e te whānau. So we've seen ko te kioma kua tahuri hei pāwero. This is rua tani wha here. E rua e ai ki te kaiwawau e toru i nai nei. Wha ki te whakawhiti rātau i te rānangi, kua whakawhiwhia kia rātau ngā tatauranga e whā. Did he make it? Rima. Oh, pai tērā. Tangi te whio a te kai wawao. Great. Rawe te tākoro nei. Kei te kite tātou, e pakari ngā kapa e rua nei i nā rā. Kāore he nui te āputa i wainga nui ngā kapa e rua nei. Great defence too.
E pere tonu rātou i te pōro. E ai ki te kaiwa wao. E rua tatauranga i nai nei. Me whakawhiti rātou. Me whakawhiti e rātou te rārangi. Kia pai ai tā rātou. Whakawhiwhia ki e rā tatauranga. Rāwe te tākoro nei. Ko tahi te tau e wehe ana i ngā kapa e rua nei, e kite ana tātou i te pakari o te taha ārai a ngā kapa e rua. Ia tātou e ahu atu ana ki ngā hekona whakamutunga tore te kau o tēnei haurua tuatahi. Ana, ko tahi, e arahi ana mana i tēnei wā mā te ko tahi tatauranga noi ho. Te kaimari mai, he kona e toi ana. Ai rānei, ka tae e rātou. Te tutuki i tā rātou e pirangi nei. Pāra huti ana te haere. Oh, wow. Rawe. Reira, ko te āputa tonu, ko tahi tonu te katauranga. E pātata ana tātou ki te mutunga o tēnei tauwha tua rua. Kaore kore, he kupu āwhina kato haina ki ngā kapa e rua nei i te wehenga rua. He hate rautaki ka whāia e rātou. E mohi ana tātou ko te kēmu nei, e kēmu ke ki ana i ngā mahi rautaki. Koe rā te tangi te whio hei whakamohiu atu kei te haurua tātou inai nei o tēnei tukinga tuarua i te pātiki nā matoru nei. Nā ka mātua i tēnei i tēnā wā. Ko ruatani whai arahi ana i wā ki te ono.
Tahuti mai anō. O ruatani whātonu tēnei a Rahiana. Kei te haurua tuarua tātou ina nei o tēnei tukinga tuarua. Me te aro ki te tupu. Wow! Rua tani wha, me ua ka kitea tētahi kapa e whaipiru ana rātau e noho ana hei Kī-o-Ma. Ko te nuinga o ngā tatauranga ka whakawhiwhia ki ngā kapa pāwero, engari ka te kite tātou i tā rātau kaha i tēnei hauwha tuatoru. Ke koutou e mātakitaki ana i te kāinga. Was another point for Mana. Tore noiho te āputa i waiganui ngā kapa e rua nei. We've still got another quarter to go. Plenty of time. Mo ngā kapa e rua. Hararu ana te whare nei, te wāhi nei. E rongo ana tātou i ngā kai tautoko. Rua tani whai arahi tonu nei, mā ngā tatauranga e toru i tēnei wā, ko rātou hoki ko te kapa Kī-o-Ma. So in the fourth quarter they will be pāwero. Oh man, e hia kei nei ngā wā kua tau te pōro ki te tupu. Tahi miniti, noia ke te tahi miniti e toi ana i tēnei hauwhātua toru. Toru, tatairanga te āputa i tēnei wā ko te kapa. E noho nei, hei Kī-o-Ma i tēnei wāhanga o te tukinga. Ko tērā o ruatani wha. Tai hoa e haere, ko rātou ko te kapa pāwero e haere ake nei. Tore te kau he kona e toi ana i nāina e hoa mā.
tangi te whio, ai whakamohiu atu, koe nei te mutinga o te hau whā tuatoru. Kia te heke te ua I konei nei, kia arahi a ruatani whā, mā te whātatau, ia tātou e ahu atu ana ki te hau whā whakamutunga. Nau mai hoki mai e te iwi koia nei ko te hauwha whakamutunga o tēnei tukinga I Wainganui, te kapa o ruatani wha me mana. Ko te kapa e pupuri nei ki te pōro I tēnei wā. Ko ruatani wha ko rātou hoki ko te pāwero I tēnei hauwha whakamutunga. Ko tā rātou mahi, ko te aru I ngā pau e whitu nei. Ana kia pārātou I ngā pau. Kia whai wāhi atu hoki ki te pāwero, kua whakawhiwhia kia rātou ngā tatauranga. Anā ko rātou e arahi nei mā ngā tatauranga e rima I tēnei wā. So it is ruatani wha leading by 5. It is ruatani wha still with the ball. E pānei ki ngā pau. Ai rānei kau rānei e tai ana e rātou te uru mai ki te wānga o te pāwero. Ai ki te kaiwawao. Kia whakawhiwhia kia rātou ngā tatauranga anō. Kia pai ai tā rātou arahi tonu I te tukinga nei. And just like that, they got 4 more. Kia noho tonu rātou. Kimua, 20-11. I tēnei wā. 3 miniti e toi ana I tēnei tukinga. Koia nei hoki ko te tukinga tuarua. I tēnei pātiki number rua. Following this is our 3rd round. Ki konei, we will have Hamilton boys, Hamilton girls take on Ki te atua. Ana mena kei te mōhio koe koutou rānei I te nama o ngā pātiki. Kua noho hei pātiki tākoro mō au tamariki mō au mokopuna rānei. E whakātuhi ana te katoa o ngā pātiki nei e whakāta Māori. Not the best conditions here in Lower Hutt. Playing in all sorts of weather. We've got rain, we've got wind. You'll be able to hear the wind in the mic. Ahakua tērā, despite that, e aru nei, e kaha aru nei ngā kapa e rua nei. The referee's covering his eyes. Nā te kaha heke o te ua. Engari e mohio ana tātou. We know that many teams train in all sorts of conditions. It comes down to this moment. Ruataniwha still with possession, trying to find someone who doesn't have a defender on their tail. Ko tahi miniti me te hawhea toi ana I tēnei wā. Ruataniwha I arahi nei mā ngā tatauranga e iwa. He dives in, looked like he dived. He
Ruku ia ki tētahi o ngā waiwai o te hoariri. And you know what? This rain will make it nice and soft for our players to dive on. We'll probably see a few more dives. Hei te paupatanga o tēnei rā. So on this field we also have Silver Stream, Sacred Heart, Te Wharekura o Manawatu. We've got Te Araho, we've got Dennyverk High School, Rākau Manga, as well as Te Ara Whānui. All of those teams are playing on this field, field 3. Ki te whakataitai manarahi, 2,200 maono, ko wainui o mata ngā tua o te rātau. Kaore kore kua hoki mai rātau ki te tua karapipiti, anō i tā rātau taitara, i tua i te rātau hioi anō, ko te mahi a ngā kapa nei, ko te hiahia o ngā kapa nei, kia rewhai a rātau te taitara tua nei. And nā koina te mutunga o te Kēmu, so it is Ruataniwha that win that match 26-13. Taihuai Hare, Kaue Hare Tawhiti. Coming up next we have Hamilton Boys, Hamilton Girls take on Ki Te Atua. Coming up, field 1, Te Kuiti versus Ritanga. Field 2, Whakarewa versus Taiwananga. Field 3, Hamilton Boys and Girls, Ki Te Atua. And field 4, Te Whanui and Te Reo.
Okay, games ready. Field 3 and 4 flip. Field 1 and 2, are we good? Field 1 we set. Field 2 we set. Someone on field 2, tell me if they're ready, please. Thumbs up, thank you. In 10 seconds. Total. Nau mai hoki mai te whānau. Welcome back to the third round. E konei I te pātiki na matoru mō te whakataetai. Manarahi, Kī-o-Rahi, mo te taurua mano rua te kaimao Kāre anō kia hipa te rua te kau he kona kai te ki te tātou I te nui o te whakahekenga wera o te whakapaukaha ngā kapa I rua nei. Hamilton girls and boys, well known for their pedigree in all sports. Inara he ko ngā kura I rua nei he nui. And they have scored the first point of the match. Ko rātou ko te kapa pāwero. So what they are doing is aiming towards those pau. Engari kei reira e tatari ana ko ki te atua. Ki te atu aroha mai, ko rātou ko te kapa pāwero I tēnei wā. Kua whakawhiwhia kia rātou, ngā tatauranga e whā. With the ball now. Māma nui ho mā rātou ki te whakawhitia nui te rāringi piro kia whakawhiwhia kia rātou, ngā tatauranga. Ki te atua e noho tonu nei ki ngā kaute ono e nai nei. Kare anō a kirikiri rua kia whakawhiti te rārangi kia pārā nei I te tupu. I nara ko rātou te kapa ki o mai tēnei wā. But in about 90 seconds, ka tahuri rātou hei kapa pāwero.
He kaha pupui ana te hau I konei, which will affect the long throws, especially the throws from the kaitiaki I te tupu. Toru e ai ki te kaiwa wao. Wow. Pai tērā rautaki. Pai tērā rautaki. Kua tata tātou ki te mutunga o tēnei hau whātuatahi. Ko ki te atu e arahi ana iwa ki te kore I tēnei wā. Hamilton girls and boys will now make their way to become the pāwero. No doubt that's when we'll see many of their points. They've got a few fast players in their team. Ko tahi miniti te whakanga ka hoki mai mo te hauwha tuarua. Seconds. Kel, you go home with left. Left to left. Follow left. 15 seconds. And 5. Wow. Pai te tī haira. Pai te tī matanga ki te atua. I runga tātou I te pā o te pōro ki te tupu, kia piki whakarunga ai a ki te atua. Ki ngā tatauranga te kaumatahi, ko rātou e aru ana I te tupu I nāianei, ko kirikiri rua tēnei. They are now the pāwero team. Te kaimarua ki te atua I nāianei. Pai te taha ārai a ki te atua e pōhehea ka whakawhiti a kirikiri roa I te rāringi piro. Hioi anō I tīhaia, I mua I tana ekenga ki te papa. Aua teitei tērā few. But I think the wind and the strong gusts of wind affected that pass. So tērā pia ka kitea e tātou I te panonitanga o ngā nekehanga o ngā rautaki. We might see strategies change by teams later on today.
The wind is quite strong here, e mōhio tia whānui tia ana te whanganui a tara. Hei wāhi. Hei wāhi noho mō tāwhiri mātia. Ko kite atua tēnei, e arahi ana ma ngā tatauranga te kaumātoru, kua hipa ngā miniti, toru miniti whātekau he konei tēnei wā, tahi miniti te kaumarima he konei toia nei nai nei, ana kua tata tātou ki te wehenga rua o tēnei tukinga. Ko kite atua te kapa, kua whakawhiwhia ki ngā tatauranga. He tohu hoki tērā, he kaha no rātou ki te aru i ngā kaute, ki te noho hei kai ārai anō hoki. Oh, great save there. Tore te kau he konei toina tēnei wā. Hamilton girls and boys. E tiaki ana i te tupu o Wainganui. That is it for the first half. Taihoa e hare ai hare ake nei. Ko te haurua tuarua o tēnei tukinga i Wainganui ia ki te atua me kirikiri roa. Hamilton girls and boys. Kotahi miniti. Seconds. Move. 10 seconds.
Nā ko te kapa no ki te atua tonu tēnei. Ko rātou te kapa pāwero i nāi nei. Kua whakawhiwhia ki rātou ngā tatauranga te kaumawha. Nei, koe nei, ko te hauwha tuatoru, they've got the ball right now. They've had the majority of possession in this match. It's another few points for Ki te Atua. They still have the ball too. Slicing through the defence. Ko tahi I ai ki te kaiwa wao. Rua. Toru. Ai rānei ka tāia e rātou te kuhu mai ki tēnei wāhanga o te Pātiki. Whai ai ki te kaiwa wao. This is their final position as Pāwero. Pāwero in Kī-o-Rahi. Easier to score points from. This is usually when we see teams strategize and get as many points as they can because they know that it's difficult to strike the tipu. Hamilton girls and boys, they're on the board. Me mihi hoki ki ngā kapa katahi anō ka hono mai ki tēnei hākina kina. You must acknowledge those schools that are giving Kī-o-Rahi a go for the first time. Many of these schools that will feature at this year's Nationals have been playing it since they were at primary school. Wa roa rātou e tākoro ana I te hākina kina nei, a kei te kite hoki I ngā hua. Five points. We're up for grabs. Great defence, however, by Hamilton girls and boys. Two points up for grabs. And that is our third quarter. Ko Ki te Atua e arahi ana mā ngā tatau. Rua te kaumatahi kia utone mai mo te hauwha whakamitunga e kainamu mai nei. Okay, 30 seconds. Hamilton girls and boys, great start to this
fourth quarter. Ko rātou te kapa pāwero i tēnei wāhanga o te kēmu. Rua te kaimarua te aputa I naenei. 5 minutes e toi ana. Great score there by Hamilton Girls and Boys. E tia ki te 3 minutes e toi ana I naenei. E rongo ana tātou. I ngā karanga o ngā kapa e rua nei. Au tai arawa te ranekehanga a Hamilton Girls and Boys. Aha, kua rā, kai raro rātou mā ngā tatau te kai mai iwa. Kaore rātou mo te tuohu noa. Kai te pakanga ki te mutunga. Tahi miniti me te hawhi e toi ana. Ia tātou e pātatana ki te miniti whakamutunga. This is ki te atua with the ball. I think they may have hit the tipu. And they get it again. Te rāpea ka hau mai te tokorua ki te ārai I te tipu. Reset here for Hamilton Girls and Boys. Tore te kau he kona e toi ana I naenei. Rua te kau mā rua te āputa I wainga nui ngā kapa. A great game played by Ki te atua. Hamilton Girls and Boys, they are amazing at so many sports. Hākina kina atu, hākina kina mai ko tērā kura tētahi o ngā kapa toa o te motu. Yoia no, it is Ki te atua that win by 23 points. Rua te kai mawhitu ki te whā, kia utone mai.
E haere ake nei, we have Silverstream Sacred Heart taking on runners-up from last year, Te Waiū. Okay, whānau, our next round up. On field 1, Skiramatua Wainua Mata and Te Whairangi. Field 2, Lincoln High School versus Ruanui. Field 3, Silverstream Sacred Heart versus Te Waiū. Field 4, Dannyburg. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough times. Can I have the two scores from Taiwananga and Whakarewa from round 3, field 2, please? Come to admin. And scorers, please make sure you sign the scorecard to confirm the score is final. Tipene Wenge Stephen Waihi, and also Tumuaki Hinare Putiroi, a representative from Taiwananga, Kuro Tuwhareto, please. Whakarewa I te reo. Okay, here we go, on the field. 6 is ready, 5 is on. 5, do we have our rips and key over there? Six, 5, 4, 3, 2, are we ready on 2? Field 2, are we good, Carwell? Top 5, field 1. Field 1, is that a yes? Running into
seconds. Okay, here we go. Seconds. Tēnā koutou e te whānau, nei ko te tukinga tua whā i te whakataitai nei, te whakataitai mō ngā kura tuarua puta noa i te motu nei Manarahi Kī-o-Rahi mō te tau 2026 ko te kapa tēnei o Silver Stream e tuki nei ki te kapa i tuarua mai ai i te rātau arā ko te kurakaupapa Māori o te waiō Ngāti Porou no Rua Tōria no te tai rāwhiti. Ko rātau, ko te kapa pāwero, ko tā rātau mahi he pā i ngā tupu katoa kia pai ai tā rātau whakawhiwhi ki ētahi piro. Mō te nuinga o ngā pau ka pāngia e rātau, ka whakawhiwhia kia rātau e rā tatauranga. And what a start from both teams. Silver Stream, kaore rātou mō te tūhoiroa, kei te mōhio rātou. He kapa toa tēnei kapa o te waiū. Te waiū, they were junior winners last year at the Nationals, beating Raukura, Rotorua boys and girls in the final. I tū, te wharinga toa nei ki te tai rāwhiti ki Rua Tōria. Anā, ko tā rātou hia ina nei, ko te ki, ko rātou hoki ngā toa mō ngā tuākana o tēnei hākinakina. Te tai rāwhiti, the East Coast is the base of Te Kurakaupapa Māori o te waiō Ngāti Porou. Nestled in Rua Tōria, nestled at the base of Hikurangi Maunga. Despite there only being, I think, just over 30 students at their wharekura, numbers don't mean anything to the team. Some of their juniors have also come up to their senior team, ki te āwhina i a rātou, ki te toa i tēnei whakataitai. This is te waiū, māma noi ho mā rātou ki te kuhu i tērā wāhanga o te Pātiki. Ahakoa ngā kōrero e mea ana e arahi ana a Silver Stream I tēnei tukinga I tēnei wā. Kei te he e rā kōrero. So it is Te Waiū leading 5-1. I know because koe rā ko te kaitiaki o te tupu. Kia whakaingoa tia e au ngā ingoa o ngā kapa nei. Go through our team lists. Nō reira, kei tēnei kapa o Silver Stream. Ka kamihia e au tā rātou rārangi ingoa, kia pai ai te whakahua I ngā ingoa katoa o ngā kapa. Te aihua nei karea nō rātou kia tuku I tētahi. Kia whakaingoa tia ai e au ngā ingoa o ngā kaitākoro o te kapa o te Waiū. Parearo Rogers Brooking, wearing number 1. Summer Collins, who was a member of the junior Te Waiū team who were victorious at last year's Nationals. She is now in this team.
Autumn Collins, Kalia Richards. Kalia, I believe her dad was a member of the Ngāti Pro team who won the Masters in January. Her mum and her dad were members of that. So you can see the pedigree in which these kids come from. Their parents play, their aunties and uncles play, their teachers play. No reira e ako ana rātou I era momo pukinga katoa. Ko te waiu e arahi ana I tēnei wā whitu ki te tahi kawearo ki ngā pironga I tēnei wā. We'll go into quarter break and we'll be back in about 30 seconds. Halfway, 30 seconds. Seconds. Nau mai hoki mai no reira kua rireke te āhua tākoro I nai nei. It is Silver Stream, ko rātou te kapa pāwero, ko rātou e pāna ki ngā pau. Huritai awho noa mai I tēnei pātiki. Ko te kapa o te waiu in the darker blue, they will tag, they will evade, they will strike that tipu. I know some people at home, I've already been getting messages saying that the scoring is wrong. Kei te pai, I've messaged our people that are doing the scoring. Kei te pai, kei te mohi o tātou. E hara koe. Oh, nice. That was lovely. That was beautiful by Silverstream. Kia nei, e rua, kua whakawhiwhia kia rātou. Yep, they did get 2. Silverstream, 4, Te Waiu with 11. Te Waiu, they are your Kioma at this point in time, so their main aim is to strike that po. In Silverstream, they have opted to have kotahi te kaitiaki o te tupu kai wainga pu, engare tokorua ngā kai ārai, which is great to utilise the female players' netball skills, and I think that's one of the beauty things about Kī-o-Rahi is that no matter what skill you bring, it could be tag, it could be touch, it could be netball, basketball, volleyball, all of those skills are utilised and used in the game of Kī-o-Rahi. That's why it's an amazing sport. Ana e whakamihoro ana e te nui o ngā kapa kua tai mai ki konei ki te whakataetai a motu nei. I tēnei wā ko te waiu, te kura papa Māori o te waiu a rahi ana, and they get another point, striking that tipu, making that tipu sing. Silverstream, they will want to touch more po. Quick hands from the Kioma. They want to break through that middle and make sure all the points are scored, but he kaha no te kai ārai. And just like that, ākua I whakawhiwhia kia Silverstream ngā tatau, Te Waiu make that tipu sing again, targeting that tipu early to build pressure. We are only in the second quarter e te whānau. Kātahi te tukinga whakahirahira ko tēnei. Pātatana tātou ki ngā hēkona iwa te kau whakamitinga o tēnei haurua tuatahi.
ball kia te waiu. Silver Stream with the ball. Passes it to their Kaitiaki. Great collection there by Silver Stream. Oh, double tag. What a way to turn the ball over. Ki te tihaya e tētahi te mea kotahi ka haere tonu ngā mahi hioi anō ki te tihaya e ia e te kaiarai ngā mea e rua turnover ball. Rua ngā hekona e toi ana i tēnei haurua tuatahi. It is Te Waiu leading by 11. Aim for that tipu one more time. Great defence by Silver Stream. Ko tahi e ai ki te kaiwawao, ka hoatu, ka whakahoki, ki te wāhanga pāwero. E rua, can they dance through the traffic here? Koera te pātai nui. 2 points up for grabs. Engari auware ake. It is 15-4 kia te waiu. E tarua ki nei ko te hauwha, ko te haurua. Tuarua e kainamu mai nei. Nau mai hoki mai e te whānau. Koia nei ko te hauwha tuatoru. O te tukinga I Wainganui I te kapa o te waiu me Silver Stream. Ko te kimi ahau I te rārangi ingoa o Silver Stream.
Ia mātou pepa katoa, engari auare ake. He kapa kaore I haere tawhiti. The Silver Stream side, one of the closest schools to this location. They're in Upper Hutt. Nā ko te waiu tērā, ko rātou te kapa pāwero. Slicing through that defence, dancing through the defenders. Kia pai ai te kokea whakamua anō, te koke anō. Kia arahi mā ngā tatauranga te kaumātahi I nāenei. You can hear in the mics, it is so windy here. Just another element of which these players will battle in. We've had rain, we've got strong gusterlies. Ko te waiu tēnei, they are pāwero. Silver Stream is Kī-o-Rahi, ko tā rātou mahi, ko te tuku I te pōro, kia hauai, kia pāi, ki te tupu. E piro, ko whakawhiwhia kia Silver Stream. Haere tonu I ai ki te kai wawao. Great defence here by Silver Stream. Following closely. Kei te mōhio, he mōrearea enlei kai aoma. Kei te mōhio hoki ki ngā āhuatanga katoa o tēnei hākina kina. Oh we. Koe au hau hoki ko te hauwha. Tuatoru. E ai ki ngā kōrero ko te waiu tēnei e arahi ana mā ngā kaute te kau. Kia utonu mai e hoama e taro ake nei ko te hauwha whakamutunga. So te waiu now become the Kī-o-Rahi. And Silver Stream now the pāwero. Kia tō aiti ai au ngā kōrero mō ngā kapa nei. I don't have Silver Stream's a lineup of players, but I do have te waiu.
Parearo Rogers Brooking is in number 1 for Te Waiu. 2 is Summer Collins. 3 Autumn Collins. 4 Carlia Richards. 5 Maya Tera Olsen Clark. 6 Tanea Walker. 6 Anō Kimi Nepia. Whetu Hiria Parata Ilia. Tuawaru Jazeel Sullivan Patterson. Tua Iwa Rahui Manuka Ki Matahu Keelan. 10 Dune Kahu. 11 Terence Johnson. Te Kaumarua Ronnie Tuhaka. Oh, Ronnie Tuhaka. Te Kaumatoru Erenora Hohepa. Kua roa nei au e koro ana mo te kōtiro nei. Any sport she touches, it turns to gold. Be good to see what she decides to do when she does leave school. Ko tahi nui ho tana tau e toi ana. 14 Malcolm Tuhaka and 15 Timi Te Kahu Manuel. Koe ara ko ngā ingoa o ngā kaitākura nei o te kapa o Te Waiu. Ko rātou I tai suarua mai ai te rātou. Nā hareru ana te wāhi nei. We've got a few Silverstream supporters to the left and the right. Love hearing the comments from the supporters. Always so uplifting. So it is 17-10. What a start to the final quarter for Silverstream. I nara I te arahi a Te Waiu mā ngā kau te kau. This is Te Waiu. E arua nei te tupu I tēnei wā. Ko rātou ko te mo te taha ki te kioma. Me tā rātou pirangi kia wāhi I taua wainga nui rā kia pai ai tā rātou tuki ki te tupu. All they need to do is attack that tupu, but also defend Silverstream. Great collection here. Nā kua ki te tātou I te rautaki tākaro a Silverstream. Ko tahi noi ho te kaitiaki tupu I tēnei wā. Tokorua ngā kai ārai kei roto tonu I te pāwero using their netball skills. We are 2 minutes 20 away. This is an exciting game. Silverstream with the ball. They'll want to create a kind of passing chain and hit multiple po. They have to hit at least 7 and keep Te Waiu scoreless as well. Kia pai ai tā rātou koke whakamua. Stretching that defence wide as well and drawing the defenders out of their positions. Nei a Te Waiu. This is when fitness plays a big part, when strategy plays a big part. Te mahi a kapa, koera, era āhuatanga katoa ka whaihua. Patience here for the pāwero Silverstream, but time is not on their side. I nara, tahi minute te kaumarima he kona e toi ana I tēnei wā. And in this phase of play, especially in the fourth quarter, you usually see turning points. You can start to see legs starting to go. Strategy as well. People like to shift to wider attacks. Nā kua haumai e tahi kaitākaro hau, just as I was talking about how fatigue sets in. You could be the fittest, but it still hurts. Running around non-stop. Mo te tore te kaumeneti ka pērā te hua. Silverstream up on their feet. They know that Te Waiu is one of the strongest teams here, and to be able to be within a 8-point gap between one of the best teams here, he mea nui tērā. Te kauheko nei e toi ana I tēnei wā. Te Waiu still with the ball.
It is turned over though. E makere I ngā ringaringa o tētahi no te waiu. Tērā pēr koe nei ko te whiu whakamutunga ka mātua I tēnei wā ko te waiu tērā I arahi ana e toa ana te kaumāwaru ki te kau ngā tatauranga whakamutunga. We have a short break at te whānau, but coming up at 12 o'clock we will have Hamilton boys, Hamilton girls take on Te Arahau. Kia ui tonu mai. Manawa 2 versus Ruataniwha. Field 4, Rakauranga versus Mana. Field 5, Puru versus Te Koiru. Field 6, Te Rauoha versus TP Wow. We're set to go in a few minutes. What makes selling with Baileys altogether better? It's the energy we bring to every home we sell. Enhancing and lifting the energy of your home to achieve the best possible result. Because when the energy is right, you can feel it. Baileys, altogether better. Want to catch a fuel bargain with Pumped at Caltex? Scan your Caltex app or AirPoints for 6 cents off per litre every day. And you can show your Super Gold card for an extra 2 cents off. Ah, feels good. Feel free, your scorecards now. Okay, watch your passing. Watch your passing. Stay. Stick to your player. 1 minute. Field 6 is good. Field 5, you're good. Field 4 is good. Field 3. Field 2, are we ready on field 2? I can't see who we've got to be. Field 1, are we good on field 1?
We're here for our next round on field 1, Tikuiti versus Whakarewa. Can you bring the key and the riffs, please? Just hold that for like. The forest should never have been taken off this steep hill country that's eroding, and it makes absolute sense to afforest those hills. What we're doing here is using the exotics to help that process get established. We're looking at a managed transition process where those pines are progressively thinned as the native understory establishes. We're trying to do several things here. Soak up carbon, establish native forest, and we're trying to improve biodiversity. You're achieving an awful lot with one program of activity. Te hui ngā te tini, me te mana, kaupapa ahuri. Whakapiripiri mai, whakatatatata mai rā. ASB Polyfest 2026, ki Māori Plus, me whakaata Māori. Tēnā koutou katoa, koe nei ko te tukinga e kainamu mai nei, I wainga I ngā kapa kirikiri roa me te ara hau. Te āhua nei ko te kioma, ko kirikiri roa, e mau nei I ngā kākahu whero.
Ara, ko te taniwha, ko te taniwha o tēnei wāhanga, ko te ara hau. Ngā mea e kua kuhu ki ngā poraka waiporoporo. E rere ana ngā mehe kia kauta katoa I pātuhi mai, I panonitia etahi o ngā kianga mō te hākinakina nei. Nā, he rereke ngā kōrero I mua I auhioi anō, ka tonu ahau ki ngā ture, e whakaakongia ki au, etahi o ngā kaiako no konei no Turanga Nui a ki wā kia pai ai taku whakahua I ngā kupu e mōhio nei, e mōhiotia nei e te katoa. And so a big mihi to all of you that are tuning in today here. Ki te Pātiki nama toru, ki konei, ki te whakataita Kī-o-Rahi, manarahi, te rangi tuatahi o ngā rangi e rua o te whakataitai nei mo ngā kura tuarua, ko ngā tuākana e nei. No ngā tōpito katoa o te motu, we are 5 seconds away from the start. Nā, ko te ara hau, kua tīmata pai I tēnei tukinga. Nā, ko rātou te kapa e pānei ngā pau, ko rātou te kioma. What a start for te ara hau. Ko te taniwha, ko kirikiri roa. Koia nei, ko tā rātou tukinga tua rua I konei I te rangi nei. Ko rātou e aruana I te tupu o Wainganui. Tahi, ko tahi te piro, engari auware ake. Koia nei, ko kirikiri roa. Taku mōhio ko te arahau tēnei, pupuri nei te poro I tēnei wā. Back to the kioma. Working the outside, linking up to target the po around the edges. Kirikiri roa, ko rātou ngā taniwha o tēnei wāhanga o te hau whātuatahi. Kare anō kia pā ki te tupu, nā he āhua wawe te whiu atu. Hei whakahua I ngā ingoa o ngā kaitākoro o te kapa nei, kia tīmata ake tātou me te kapa o kirikiri roa kao. Kaore ia mātou ngā ingoa o Hamilton Girls me Hamilton Boys. Engari, kei au ngā ingoa o ngā kapa, o te kapa o te ara hau, Deja Gillies, Ngā Marima, Azaria Matenga, Rua Tekau Mā Waru, Te Nama, Ono Tekau Mā Whetu, Jean Hanara, Tekau Mā Whetu Rangi Māori e Kapua, Rua Tekau, Alice Stainton Ropotini, Nama Tahi Te Aturangi Kapua, Te Ore Tekau, Taina Ropiha, Tekau Mā Iwa Sena Tana, Te Hau Hanara,
Kore, Tiare Lavis, Whātakai mai Whāalo Kini, Leo Tele, Whātakai mai Rima Te Autaki Brown, Rutakai mai Toru Hunter Gillies, Takai mai Toru Legion Gillies, Toru Takai mai Waru Tāni Ora Reid, and number 5, Paul Charles Merito. Koia rā ko ngā kaitākuro o te kapa o te ara hau. Anā ko te ara hau, tētahi o ngā kapa kei ahuriri e noho ana. Koia rā ko te wāhi noho mō te kurakaupapa nei. E noho tauriti ana ngā tatauranga i tēnei wā. Kāo, kua puta te ihu o kirikiri roa, te kapa tani wha. Te ahua nei, kua puta te pōro ki waho. Te ara hau, what a great lead they have. Ia tātou e kuhu atu ana ki te hau whā tuarua at first quarter time. It is Te ara hau leading 8-3. Koia nei ko te hauwha tuarua. Ko kirikiri roa tērā, te kioma i tēnei wāhanga. Pai te tīmatanga o tēnei hauwha tuarua. Au āhua tītaha tērā kiki. Ngare i tangi i te whio o te kaiwawao. Oh, wow. Bye. I can understand some of the comments on the side. E te mea mena e noho ana tētahi kapa hei kioma he māma ake ki te riwha i ngā kaute, tēnā i te riwha kaute mā te noho hei taniwha. I tēnei wā ko kirikiri roa tērā i arahi ana mā ngā tatauranga e toru. Māma nuiho ki te eke. What a great start here by Hamilton girls and Hamilton boys. Koia nei ko tā rātou tukinga tuarua i tēnei Pātiki nama toru. Taniwha is Te ara hau mō tēnei wāhanga tuarua. Oh, what a great defence there. Three marks, 3 points, up for grabs. Over 4 points were up for grabs. Engari, kei te pai.
You'll be able to hear the wind and how strong it is. Probably can see it through the different school shelters just on in the back of our shop. Kaha pupu ana tāwhiri mātua I tēnei wā. Me pēhia I kore ai kai konei kai te whakanui a tara tātou. E mohi o tia whānui tia ana mo te kaha pupu o tāwhiri mātua I ngā wā katoa. Hamilton girls and boys leading by 3. Kua pūruatia ngā kaute te kapa o te arahau. This is Rotorua boys and girls. What a move. E toru kua whakawhiwhia ki a rātou. Pai te kēmu nei ma te kapa o kirikiri roa. Oh, wow. Kei reira ia me tana kotahi. Great foresight there. Te kau he kona e toi ana. What a way to end the second quarter. Koe rā, ko te tangi o te whio. Oh, wow. She was able to twist out of that. So it is Hamilton leading 19-5. Kia ora tonu mai. And that's our half-time final 2 minutes.
ko kirikiri roa tēnei, koe rā e noho ana hei taniwha i tēnei wāhanga o te kēmu. Ko te ara hau tēnei, ko rātou te ki-o-ma. E aru nei i ngā tatauranga te kaumātoru i nara e arehe ana kirikiri roa i tēnei wā. Kua hipa ngā meneti rua me te rima te kau he kona. Ia tātou e pātata atu ana ki te meneti whakamutunga. Toro te kau he kona e toi ana i tēnei hauwha tuatoru e te iwi. Ko te āputa i tēnei wā mā ngā tatau e iwa. Kaha te whio, kaha te tangi a te whio a te kaiwawao. Koe rā e tohu ana, kua mutu tēnei hauwha tuatoru e kainamu mai nei ko te hauwha whakamutunga. Ko tai atu tātou ki te hauwha whakamutunga e hoa mā. Ko kirikiri roa tēnei, ko rātou te ki-o-ma mō tēnei wāhanga whakamutunga ko te ara hau. Te tani whai aruana i te tupu, me tau atu te pōro e rātou, kia iwa ngā wā, kia tauriti anō ai ngā tatau. E nā hoki ko kirikiri roa tēnei arahi ana mā te iwa tatau, I kite ai tātou i kirikiri roa e tākoro ana i te ata hāpara nei. I tuki atu rātou ki te atua e
Rua haura pia ki muri. Ana he pakaria ke tēnei tukinga tēnei I te tukinga I kitea e tātou I te haurua I te tekau. Tērā pia I te rongo rātou I ngā momo I te wairua mataku pia, I te āmaimai pia. Engari I tēnei o ngā tukinga he kaha no rātou ki te aru I te pōro. Heoi anō, e iwa noiho ngā tatauranga kei mua. Te arahau will do everything that they can. E māma ke mā rātou worked outside that the space here linking up and targeted around 3 po around the edge kia pai ai te tuku whakamua. Ana hei whakamohio atu kia koutou. Ko te tukinga e kainamu mai nei ko tērā. I wainganui I a Denevik me te waiu. We are halfway through this final quarter. E rere ana ki ngā kaitautoko katoa nā rātou I rewa I te whakāturanga nei. Rua minute e toi ana, e arahi ana a kirikiri roa mā te tekau marua tatau. Para huti ana te haere. Me te mohio anō hoki ko tēnei kura, tētahi o ngā kura, pakari rawa I te awhiti pōro. Making the ones count. Aha koa he kotahi I a te wā. E koke ana te kapa nei ki mua. Koe rā, ko te tangi, hei whakamohio atu, kua mutu tēnei tukinga. And it is Hamilton with a great win. Rua tekau mā iwa ki te tekau mā tahi. Kia utonu mai. In round 7, we have Denevik High School taking on Te Waiu.
Nau mai tahuti mai rā e te whānau. Koia nei ko te rauna tua whitu o te whakataetai manarahi. Mō ngā kura o te motu, e rere ana ngā mihi kia kauta katoa, e rere ana hoki ngā mihi ki tētahi o ngā kaiako o te kapa o te waiu. E ngā kēmu tuatahi i tēnei ata, i te kaha whaiau, i ngā ture, i mua i au, aha kua taku mōhio, kaore era i te tika. So big shout out to Lani Goldsmith. 2 minutes till the next round starts. 2 minutes. Rua minete e toi ana i tēnei tukinga. Kei te mohi o hoki ahau, aranoa atu ngā kupu, aranoa atu ngā rāringi kōrero, ngā wāhi, ngā ingoa o ngā wāhi, ngā ingoa o ngā āhuatanga, herere ke tō tērā iwi me tērā iwi. Engari te nuinga ka tōwai i ngā kupu ōrite. Danny Virk in the light blue, Te Waiu in the darker blue. Anā kei te ki te tātou, tokorua ngā kai tākoro no Danny Virk. Kei wainga pū, kei e pātata ana ki te tupu, tērā wāhi o te wairua. Nō reira he tohu tērā. Ko rātou, ngā kioma o tēnei wāhanga tuatahi o te tukinga nei. This is the final game for both teams. Ia tātou e ahu atu ana ki ngā whiringa whae nui. Nō reira he whakamohio atu kia koutou. After our round 9, we then get into bottom 16 playoff and top 16 playoff. Te kau he kona e toi ana. Anā ko Danny Virk, ka tīmata i tā tātou kēmu, ko rātou hoki te kioma. Ko te waiu te taniwha. Rawe te ārai a te waiu. Me te hiahia kia pā i te pōro, ki taua tipura. Aihua toko toru ngā kaitiaki o te tupu i tēnei wā mō Danny Virk. Ko Danny Virk hoki te kioma i tēnei wāhanga o te kēmu. Pai te ārai a te waiu e rua. Ngā rīpene i tihaia e tētahi o ngā kaitākoro kia whakawhiti. Change over. Te waiu as the taniwha. Nā kei te rongo tātou i tētahi e karanga ana, e kau te whakamuri ana, koia rā ko te tohu i te wā, kei ia kaikuru o te kapa taniwha, ki te whiu i te pōro, ki te tupu. He pērā hoki mō ngā kai ārai o te tupu. Rima he kona noiho i ia te wā, ki te whakahoki haumarua i te pōro, ki taua wāhanga o te pātiki. Te waiu with the ball, able to get it back as well, on all fours. Nei noa te waiu, e kahuaru ana i tērā tupu. Kioma here, this is Danny Virk. Ko tahi. Pai te ārai a te waiu.
Oh, rawe te. Oh, where? What a... How high did he jump? Eh, taitai rawa atu tērā. Nanei anoa te waiu. Ara anoa atu ngā momo nekehanga ka kitea e tātou. Able to get the ball back again. Passing it side to side. Trying to divide that wall of defence made by Danny Vick. Doing everything they can to defend their tipu. Te Waiu again with the ball. Roa rātau e pupuri nei I te poro, just as I say that. Ko Danny Vick tēnei, e puri nei I te poro I tēnei wā. Nō reira I tēnei kapa o Danny Vick. Riley, Caleb, William Easton, Eli Te Huki, Eston Huata, Amani Leslie, Michael Nikora, Benson Te Huki, Zion, Taua, Jesse, Tony, Carries and Naira, koera ko ngā kaitākaro tēnei kapa no Danny Vick High School. Ki te kapa o Te Waiu no Ruatoria, who recently returned back from the Wakama Nationals secondary schools I tū ki te roto o Tiki Tapu. Hakua kai tawhiti pāma mau rātau e noho ana. He kaha no te kura nei ki te haere ki ngā momo. Whakataeta katoa. We've got Pariaro Rogers Brooking, Summer Collins, Autumn Collins, Kalia Richards, Maya Tera, Olsen Clark, Tanea Walker, Kimi Nepia, Hiria Parata Elia, Jazeel Sullivan Peterson, Rahui Manuka, Ki Matahu Keelan, Dune Kahu, Terence Johnson, Ronnie Tuhaka, Erenora Hohepa, Malcolm Tuhaka, me Timi Te Kahu Manuel. Koe ara ko ngā kaitākaro o tēnei kapa. Ko tahi noiho, akau, tokorua noiho ngā kaitākaro no kei tā rātou tau whakamutunga I te kura. So they've got two players that will be leaving high school this year. Otherwise, they will have majority of this team will be here for another 2 years. 11, 12. Ai, tokorua noiho ngā kaitākaro tuakana kei tēnei kapa. So, he kapa e whakawhanaki ana I ngā kaitākaro. Kaore kore ka hoki mai hei ngā tau tītoki. Ana, ko te tangi o te whio hei whakamohio atu kia koutou kua mutu tēnei hauwha tuatahi. Me te nui o ngā oma, kua kitea e tātou. What a game, and it's only the first quarter. Danny Vick and Te Waiu tied at 2-2. Kia utone mai. Coming up next, Te Waiu will be Kioma, Danny Vick will be Taniwha.
tahuti mai anō e te whānau, kua tai atu tātou ki te hauwha tuarua. Nā, ko te kapa o te waiu, te kapa Kī-o-Ma. Ahakua ko rātou te taniwha i te hauwha tuatahi, kua taha ake nei. E te ori te tonu ngā tatauranga. Me te whakaatu, ahakua i te noho rātou, hei taniwha, pakari tonu rātou, i nā hoki, e noho ori te ai ngā tatau. Anā i tēnei wā ko rātou, ngā Kī-o-Ma i nāia nei. Anā, pāra, huti ana te haere a te kapa nei. Me te whakaatu, hi aha te take, ko rātou tētahi o ngā kapatoa. Ka kitea ki tēnei whakataetai. They fell short in the final i te rātou. Ko tahi noi ho te aronga te kapa nei, and they are on track to do that. Touch wood. Ko rātou tētahi o ngā kapatoa, kua kitea e tātou ki tēnei pātiki nama toru. Anā, koera, ko tētahi o ngā take i pērā ai. Some amazing, talented, exciting players to watch here. No mātou te waimari e. Ki te mātaki i nei momo kai tākaro. You only wish that Kī-o-Rahi was a professional sport, because so many of our kids would make it at that level. Tangi te whio a te kaiwawao e mea ana. Kua riwha i te waiu e tahi anō piro. E rua miniti kei te toi i tēnei wāhanga o te whakataetai. Just like a hot knife and butter, slicing through that defence. Running directly. Kia riwha i a rātou e tahi atu piro. If you're new to Kī-o-Rahi, the Kī-o-Ma attack the outside targets, also known as the po, while the taniwha, who are Dennywork at the moment, they go straight through the middle for the tupu. So it's basically like outside versus inside. So Kī-o-Ma, they're all about patience, they're all about passing and teamwork, whereas taniwha, it's all about speed, it's all about power and direct attack. Two completely different styles. Kī-o-Ma spreading play wide, taniwha, they drive straight through the middle. And when I think about the many times that I've had to try and explain the sport, it's probably the easiest way to explain it. Some great players here too, making, nice ball movement. Ahakua te kaha atawhiri mātia i tēnei wā. The Kī-o-Ma here creating opportunities at every po. Great calling too. Erenora with the ball. She hears those calls. Great defence though by Dennywork. We are in the final 10 seconds of this first half. Taihoia haere ko te haurua tuarua e kainamu mai nei tokorua ngā kai ārai o te tupu i tēnei wā. Ko tahi, last play ai ki te kaiwawao. Nice drag and pass. Passes it to Erenora. She's got 3 seconds. And they are te waiu. They want to score more points before they become the taniwha once more for the final time in this match. This is also their final round play before we get into the playoffs.
Does she find it? Yes, she does. That's 5 points. Oh, 5 points kia te waiu I te rā haurua tuarua. E kaina me mai nei ko te second half of this match against Stannyberg. Kia u tonu mai. Half time. Half time. Kei te wāhanga tuatoru tātou ina nei ko Denneberg te Kioma o tēnei wāhanga o te tukinga te ahua nei. We've seen a turnover I ngā he kona whakamutinga o te tukinga no reira te waiu, the taniwha e arua nei tērā tupu I tēnei wā tokorua ngā kai ārai. I ngā kēmu kua kitea e tātou I tēnei ata, I tēnei ahi tonu nei. Ko e nui ngā momo kai ārai kua kitea e tātou. Denneberg with the ball. Kioma for the final time in this match. Me te hia kia whakawhiwhia ki ngā tatauranga I nara e whai ana rātou I te waiu mā te rua te kau tatau. Me te mōhiwa no hoki ko te waiu tērā e noho ana hei Kioma mo te hauwha whakamutunga e kainamu mai nei. Pai tērā kautea Denneberg. He kahano Denneberg ki te mahi tahi. You be able to see Denneberg using teamwork and passing to create space. Just because Te Waiu, they have so many amazing qualities, but the defence probably wins them games as well. Aira, he kaha no rātou ki te taha Kioma, but me ua ka kitea tētahi Kioma no hoariri ki atu, ka hipa I a rātou.
Pero, e ai ki te kai wawao. So te waiu, ko rātou te taniwha. Engari, kei te piki tonu, ngā kaute mā rātou. Great save. Denevik with the ball, working that perimeter. Also really great at linking play. Ahakoa te ngā kōrero ki te nei tātou i ngā tatau e mea ana kei te arahi a te waiu ma ngā kau te rua te kaumarua. Denevik still playing really well. Me whakahihi rātou i a rātou whakaheki ngā wera wera. Yeah, I was talking about defence from Te Waiu. And just like that, as I speak about defence, he opened up that defence and you really see that. And we could see him smiling as well. He knew that was a big play for his school. 1 point gained from splitting that defence from Te Waiu. Engari e whakahihi ana hau I taku kura ōmua I nara. No tētahi taone iti rātou. No tētahi kura iti. Kua rongo I ngā taumahatanga o ngā āwhiowhio. O te kaha heke o te ua. Engari kai konei rātou, kua taimai rātou. Me te whakaatu, hea ai te take, ko rātou tētahi o ngā kapatoa I konei. Āhua kumara aku kōrero hioi anō e whakahihi pai ana hau I enei kai tākoro. You can't help but get emotional too, knowing that these were all babies. All these players. Remember when they were babies, now they're playing at the secondary schools. E rongo ana hau I te pakeketanga, I te kuiatanga. Hioi anō. After third quarter time, 24 to Te Waiu, Denevik with 3. This is the last round game before we get into our playoffs at 2:30. E taroa ki nei, we have 2 more games happening here on field 3. Ko te tukinga e kainamu mai nei kei wainga I te kapa o rā kaumanga. E tuki atu nei ki a rua taniwha. And then the final game will be between Hamilton boys and girls. Oh, that's a fast turnaround for them. They just played in the game just gone. They play against Te Ara Whānui. Then we have a break. And then we have playoff 16, bottom 16 playoff. On our field, field 3, we will have 20th place taking on 29th. And then at 3 o'clock, we will have 4th place taking on 13th. For the top 16 play. Engari, ko te aronga I tēnei wā. Ki te hauwha whakamutunga e kainamu mai nei, Te Waiu, the Kī-o-Ma. Te Waiu me te pōro. Kei tētahi wāhi hānea nea rātou I nā hoki, ko rātou hoki te Kī-o-Ma. Ko rātou hoki e mau ana I ngā tatauranga rua te kaimatahi. Kei te mohio hoki ahau, kei Ruatoria, etahi o ngā whānau, etahi o ngā kaiako, etahi ano o ngā tauira e mātakitaki ana. Nō reira e mihi ana ki ngā kaiako katoa, ki ngā tauira katoa, te kura kaupapa Māori o te Waiu o Ngāti Pro. Kei konei tō kapa, e whakaatu ana, e te take ko rātou tētahi o ngā kapa toi konei, me te whakahirahira nō hoki. They just returned from the Wakama secondary schools. I believe they went home
and they trained on Saturday. I only know this because we filmed it. And then they made their way to Te Awa Kairangi ki te whakataetai ki konei. Me te mōhio anō hoki, ko ngā harare e heke mai ana. So they deserve a good break. All of these teams do. What a busy few weeks it has been for all of these schools. Wow, that was good. Who was that? Number 1, Pariaro Rogers Brooking. What a play from her. Kia piki tana kapa. Mā te rua te kauma iwa tatauranga I naenei. What a game this is. And if you don't look at the scoreboard, it actually feels a lot closer. Te Waiu with the ball. Making their way around the field. Wow. How many was that? Te Waiu, I think they've had most of the possession today, or this half, or this quarter anyway. Look at that. Sneaking away from any hands to grab those tags. Doesn't it just make you want to play Kī-o-Rahi watching these kids? Be too scared to roll an ankle though. Nā taku ko ia tanga hui anō, he rawe ki au ki te mātakitaki I ngā tamariki nei. Denivik, they are the taniwha. E aru ana I te rā tupu. We've seen a few players make their way onto the field. He waiwai hou. Kaore kore e rongi ana enei kai tākoro I te mamai. I nā hoki kua rua te kauma whitu miniti nai nei rātau e oma haere ana. Kaore he whakanga. Great defence though by Denivik. You can see at the bottom of our screen the Denivik player here following Kalia Richards so close. She's not letting her out of her sight. Also, Dune Kahu, he's been followed, but as I said that, he inched his way away from his defender in order to score again for Te Waiu. Great scoring here. Who's that? Jaziel Sullivan-Peterson. There he is with the ball. Another po there. Toru passes it back to Eleonora Hohepa. Isn't this exciting? E rikarika ana. E rongo ana I te ao maitanga. Here we go. Gets a few more. I think that's 4 now to find out. Rahui Manuka with the ball. Four still up for grabs. E wha tatau. Mate. Ara noa te ngā ihi rangaranga. That was Terence Johnson that was able to cross and land into te pāwero. Kia pai ai, kia piki whakarunga ai a Te Waiu. E arahi nei mā ngā tatau whā te kaumārima. What a game from Te Waiu. What a way to stamp your mark. I tā rātou ke mu whakamutunga I mua I te tina, and they deserve KFC because they have won 52 points to 3. Kia au tone mai e hoa mai e taruaki nei rākau manga versus Rua Taniwha. Te Waiu.
Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. Here we go. To go. Nau mai hoki mai e te whānau. Welcome back to this match. E wainga I te kapa o rākau manga e tuki atu nei kia rua taniwha. E kite nei tātou I a rākau manga ko tētahi o ngā kapa. E mōhio tia whānui tia ana hei toa. I ngā tau kotaha ake nei. E tuki atu ana kia rua taniwha e mau ana I te kara kikorangi. No reira, ko rua taniwha te kioma I tēnei wā. Ko rākau manga te taniwha. Nā kua whakawhiwhia kia rua taniwha ngā kau te tuatahi o te tukinga nei.
Rua tani whai arahi ana mā te kotahi tatau. Kia whakaingoatia ai au ngā kaitākoro o te kapa nei. No reira, tēnei kura no Ruatani whā. E mōhiotia whānuiti ana ko Central Hawke's Bay College, Murdoch Beckett kei te nama tuatahi, Majestic, Watson, Hayes, Tuarua, Taipono, Nepe, Apatu, Burrell, Anna Puri, Marley Nielsen, Pirini Maraki Pene, Elton Paludin, Bella Purdy, Manako Deverin, Richie Nemia, Dante Renata Smith, Jade Hainga, Zakaya Jade Renata Smith, Caleb Simeona, Kiriyama and Nirvana Rahe ke koera rā ko ngā kaitākoro. O tēnei kapa Ruataniwha, aka Central Hawke's Bay College. Kāre ia mātou ngā ingoa o ngā kura o rākaimanga. Aroha mai te whānau. Rapu ana hau I tētahi o ngā pepa mo te kura nei. Tore tekau meneti e toi ana. Ko rākau manga e arahi ana ma te kotahi tatauranga. Kao kari, konei. Hei anō. Te manako ka whakawhiwhia e mātou kai papaho. Tētahi pepa, kia pai ai te whakahuenga ingoa o tēnei kapa o rākaimanga. Ko rātou hoki a rahi ana I tēnei wā tonu nei. Mā te kotahi tatau, Ruataniwha, the Kī-o-Ma, rākaimanga, the Taniwha. Koe nei hoki ko te tākaro whakamutunga. And that is the first quarter e te whānau.
Kua piki ake a ruatani wha ki te rima tatauranga I tēnei wā. Rākau manga ko rātou ngā kioma e aru nei I ngā tatau e rua I tēnei wā. Tika e matahi ngā menete kua hipa I tēnei wā. Rākau manga e aru ana I ngā tatau. Go cut out here. Ka whakahoki ki te kaitiaki. Ana hei whakamohio atu ki a koutou. Following this game, we will have Hamilton boys and Hamilton girls take on Te Ara Whānui, kirakaupapa Māori o Te Ara Whānui, koe ara hoki ko te tukinga whakamutunga mō ngā rauna, and then we go into playoffs. Great dodge there from Rākau Manga. Nā koera, te mutunga o tēnei wāhanga e haere ake nei, te wāhanga tuarua.
Nau mai hoki mai. Ka arahi ana a rākai manga i tēnei wā mā te kotahi tatau. I tēnei te hauwha tuatoru, koia nei hoki ko ngā rauna whakamutunga hei tohu i ngā kapa tua te kaumaono, e ngā kapa kei raro, iho i a rātau. Kia tō aiti ai au ngā kōrero. Whai muri i tēnei rauna tua waru, we do have round 9 and it is between Hamilton boys and Hamilton girls. We've got a bit of a quick turnaround i nā rā i tākoro rātau ki te kapa o te ara hau e te tikaumārua karaka i tēnei rā tonu nei. Kei te tuki atu rātau ki te ara whānui, te karakaupapa Māori o te ara whānui. Rua meneti e toi ana e noho tauriti ana ngā tatauranga i tēnei wā. Ko te kapa o rua taniwha, ko rātou te kioma. Right shoulder, she always drops your knees, clean to the side. Then for the right shoulder, top of the run. Tahi minute te kau, he kona e toi ana i tēnei wā. Tore te kau, he kona e toi ana, ko roa taniwha e noho nei hei kioma mo ngā he kona rua te kau matoru e kainamu mai nei. Hei whakamohio atu kia koutou ko te hauwha whakamutunga, ka noho ko rākau manga te kioma. Engari, te tiro ki ngā tatau, he tata rawa atu tēnei tukinga. We're in for an exciting final quarter, final 5 minutes. And they get it, they get two. Ka, we ai ki te kaiwa wao. Actually, they did get the two, so it is rua taniwha i arahi nei mā ngā tatauranga e whā. Coming up is the final quarter, kei tonu mai. Ahoy, 30 seconds.
Nau mai hoki mai e te whānau. Kua hipa ngā meneti tahi me te hawhi I tēnei wā ko rākau manga e aru nei. E whaiwhai nei I te kapa o rua taniwha mā te whātatau engari. Kei tētahi wāhanga pai rātau. I nā hoki koe ara hoki ko te kioma mo tēnei wāhanga whakamutunga o te tukinga. E whai noiho mā te rua tatauranga I tēnei wā, just like that, rua taniwha, they score once. I nā hoki ko rātou te taniwha mo tēnei wāhanga. We may have had a double tee-high, we did, which will see a turnover ball. Probably one of the closest games we've had on this field all day. Hard luck for Rākau Manga. Rua taniwha with the ball. I puta te pōro, no reira ka whakawhiti ki a rua taniwha. Gather the ball once more. Great defence here by Rākau Manga. Also regathered the ball. Got 5 seconds to find someone to pass it to. Ko tahi, e rua. They need to equalise scores. Engari, I tau atu te pōro ki te papa. Pero, it's another point for Ruataniwha. Nei ngā kioma. Oh, wow. Great dive there. E rua, 2 up for grabs for Rākau Manga. Ia tātou e ahu atu ana ki te miniti whakamutunga o tēnei tukinga I Wainganui I a Ruataniwha kei te kara kikorangi ko Rākau Manga kei te whiro. E ahu atu ana ki ngā he kona whakamutunga o tēnei tukinga. At the moment it is Ruataniwha leading by 3, but as a kioma that can be easily gained within seconds. I think ko tahi nui hotera, they need 2 more. 2 more to go, it is doable. That's another one, they only need 1 more at te whānau. What an exciting game. Tahi, great defence here by Ruataniwha. Whaori te ngāta tauranga I naenei, we are in the last 10 seconds. Ko wai, e noho ana, e noho wate ana. This will be the final play. Rākau Manga regathers the ball. Trying to find someone. Offside has been called. All they need is 1. Te kaumarima ki ia kapa, e noho tauriti ana ngāta tauranga I tēnei wā. The ball makes its way to the other side, the opposite side. Who can make themselves free? Tee high. Ah, what a game. Haere tonu. So, in order to win, Rākau Manga need to touch a po once, like they have just now, and then cross into the pāwero. And they made it.
E rua, kua whakawhiwhia kia rātou, kia toa i a rātou tēnei tukinga te kaumawhitu ki te kaumarima. What a game! E haere ake nei, ko te kēmu whakamutunga final round between Hamilton boys, Hamilton girls versus Te Ara Whānui. Kia utonu mai. What makes selling with Baileys altogether better? It's the energy we bring to every home we sell. Enhancing and lifting the energy of your home to achieve the best possible result. Because when the energy is right, you can feel it. Baileys, altogether better. Want to catch a fuel bargain with Pumped at Caltex? Scan your Caltex app or AirPoints for 6 cents off per litre every day. And you can show your Super Gold card for an extra 2 cents off. Ah, feels good. Tēnā rā tātou, koia nei ko te tukinga whakamutunga mō ngā rauna I wainga I ngā kapa o Kirikirerua. Hamilton girls, Hamilton boys in the dark, the maroon, I would say. E tuki atu nei ki Te Ara Whānui. Really like their uniforms. Beautiful colours, love blue and pink together. Nō reira ko Te Ara Whānui ka noho hei taniwha ko Kirikirerua, Hamilton boys and girls. Ko rātou ka noho hei Kioma mō tēnei wāhanga tuatahi o te kēmu nei. Ka reo te mōhio. E hia ngā minete ko taha ke nei hioi anō.
Hamilton girls and Hamilton boys, this is their third game on field 3. Double strip there, which means a turnover ball. They won their last game against Te Araho. Wairua toa ki te kapa o ki te atua in their first game. Coming up after our break, I think the break is from 2 to 2:30. Nō reira, hawhi haora ki te whakanga ka hoki mai tātou, and we will have the bottom 16 playoffs, so 20th aroha mai. 20th and 29th will play here at 2:30, and then we will have 4th place take on 13th place at 3 o'clock. Ka mutu ngā tukinga I reira. And then day 2 on field 3, we will see the winner of we will see qualifying game 19 be the quarterfinals, 17th and to 24th placing, and then tomorrow, that starts at 9:30. Tomorrow at 10, we will have the quarterfinals, 1st to 8th placing, and then semi-final and another semi-final. Ka pai. Nō reira, ko te ara whānui e noho ana hei taniwha ko rātou e arahi ana mā te kotahi tatauranga I tēnei wā. Rua minutes e toi ana, Kirikiri Rua leading by 2. Te ara whānui, me te hiahia kia pā I te tupu. Ko tahi minutes e toi ana I tēnei hau whātuatahi. Rā te whio e whakamohio atu ki te iwi kua mutu te hau whātuatahi. Whai muri I tēnei nekihanga whakamutunga. What a way to end that match. Nō reira, it is Kirikiri Rua leading 8-1.
Ko kirikiri roa tērā e arahi nei mā ngā tatauranga e rima i tēnei wā kei te wāhanga tuarua tātou i nei o te tukinga nei. Me te mōhio anō hoki, whai muri i tēnei tukinga, we have a 30-minute break. Ākoa hoki mai mō ngā whiringa whānui e taro ake nei. Koe ara hoki ko ngā tukinga whakamutunga mō tēnei rā. So just to let you know, this is the final game. In round play, we will have a 30-minute break. Whakatā, kai tina. And then on this field, field 3, will be 20th place versus 29th place, and then at 3 o'clock we will have 4th place taking on 13th place. E rere ananga mihi ki ngā kaitautoko, a big mihi to whakata Māori, Māori Plus. Nā rātou i tautoko i te kaupapa nei, mai kore ake rātou. Also a big mihi to all of the bottom right hand sponsors, Caltex, Nativa, Apollo Projects, Bailey's, rātou katoa, e whai, ko rātou ngā huruhuru e rere ai tēnei manu. I konei mō whakata Māori. They prioritise our rangatahi, especially in sports. No mātou te waimare ki te whakapāho i tēnei whakataitai, whakahirahira kia kauta katoa. If you are watching from Tāmaki Makaurau, Ruatoki, Ruatoria, or if you're just down the road in Wainui o Mata, e rere ananga mihi kia kauta katoa, watching your babies play, your mokopuna play, your nieces, your nephews. I tēnei wāhanga, te wāhanga tuarua o tēnei whakataitai. We are nearing halfway point of this match. It's been a long day for Hamilton girls and boys. If you're just joining us, they also played this morning at 10:30. Wairua toa kaore rātou I ekeke ki te atua. But they were victorious against Te Ara Hau, and this is their third game against Te Ara Whānui. What a way to end this quarter. No reira, it is tied 8-8 at half time. We've got the second half coming up next. Koia nei ko te hauwha tuatoru o tēnei kēmu. If you're just joining us, Te Ara Whānui were able to score twice on the half-time hura, which makes another exciting game. The last game that we had here, Te Raunatua Waru o te whakataitai nei, I wainga iau rākau manga me rua taniwha. That was an exciting game as well. Ko rākau manga I puta te ihu o rākau manga. And they won that by 2 points in the end. Wai mari e ko rātou ngā kio mai te hauwha whakamutunga. This is Te Ara Whānui. I love their uniforms. Te ātāhua hoki. Mena kare koutou I te mōhio kei hea Te Ara Whānui.
Kei konei kei te awa kairangi te kura nei. So they probably didn't even have to travel far, just down the road, waimari ana rātou. Me te mōhiwa no hoki kua waia rātou ki ēnei momo āhuatanga huarere. You'll still be able to hear the wind blowing up against our mics. It's settled down a little bit. It was quite strong about a few hours ago. Engari, kua tau te atāwhiri mātia, kua tau hoki te ua i te ata nei, i te heke te ua, i te heke te marangai, aroa mai, kaua te ua. Engari, whitiki nāna tātou e tamanui te rā. Great weather for the Kī-o-Rahi Nationals. 1.5 minutes have passed. Toru me te hawhe toi ana e noho taurite ana ngā tatauranga i tēnei wā waru ki ia kapa. E pātatana tātou ki te wehenga rua o tēnei hauwhātua toru. Ko te ara whānui e noho ana hei taniwha ko rātou hoki a arai ana i ngā kaitākoro, i ngā oma, i ngā ki-oma o kirikiri rua. I wāwahi nei i ngā kai arai. E patatana tātou ki ngā hekona whakamutunga o tēnei hauwhātua toru. And just within this quarter, this third quarter, we've seen Kirikiri Rua Hamilton boys and girls score 8 points. Ka tika me pērā ai inara ko rātou ngā ki-oma i tēnei wā taihua e haere aki nei te hauwha whakamutunga ko rātou ka noho hei taniwha. So it's all up to the ki-oma, trying to gain as many points as possible. I nā hoki, e mohi ana tātou, he uaua ki te whakawhiwhi i ngā piro. I tō kapa e noho ana hei taniwha tēnā, i tō kapa e noho ai hei ki-oma. Rā te whio whakamutunga, hei tohu i te mutunga o tēnei hauwhātua toru. Last play here. Kei te kimi i tētahi kaitākura e noho wātea ana. Oh, and a double strap there. What a way to end this third quarter. Ko Kirikiri Roa e arahi ana mā te whitu kaute kau tonu mai mo te hauwha whakamutunga.
Kua hipa ngā he kona iwa te kaui nai nei. Anai kei te ki te tātou. Ko te ara whānui. Kei raro mā ngā tatau e whetui nai nei. Kirikiri rua leading by 7. Ko rātou hoki ngā taniwha mō tēnei wāhanga whakamutunga o te tukinga nei. Te ara whānui. Wow, what a run here. What a run. Passes it back, only has 5 seconds in that spot. E rua e toru rānei ngā tatau. Wow, what a play. Sneaking around with his left hand also. Ka reo I te mōhio mena he rua he toru rānei ngā piro I whakawhiwhia ki te ara whānui. I whakawhiwhia e te ara whānui, aroha mai. 7. It may seem like a big number, but we must remember Kirikiri Rua were able to score 8 points in a quarter. Mureira e tae ana. I think that was a double rip too, which saw the ball turn over. Great collection here from Te Ara Whānui. Kotahi. 1, 2. Great defence here by Kirikiri Rua. 2, we've got 2 up for grabs. Wow. Was that a 3? Kare te mōhio. Kare anō kia tāpiri I ngā kaute no te rātu whakawhitinga. But I do believe it's a close game. 1.5 minutes to go. That's falling out of the hands of that Te Ara Whānui player. Great defence of the tipu. Tahi minute rua te kau he kona I toi ana I tēnei wā. Rima tatau te āputai wainganui ngā kapa I rua nei. Me te mōhio anō hoki, this could result in being on the top or the bottom of the table. Oh, great save there. Had to dive for the ball. Te Ara Whānui. I know I've talked about their uniforms, but gosh, they are beautiful. Ko rātou kākahu, etahi waku tino kua kitea e au. That's 1. Oh, double strip too. In the nick of time. Man, there's a few people here watching this game. It's an important game for both teams. Te kau he kona e toi ana, I think Hamilton may have done just enough. Koe nei ko te tākoro whakamutunga. 1. Rua. Rua e toi ana. Two. Rua, anei, e kua māpu, te katoanga kai tākoro, kei te pai tērā. Great defence by Kirikiri Rua. Kia te kauma ono ki te tekau mā toru ngā tatauranga whakamutunga. We have a short break of 30 minutes. Coming back, hei te haurua I te rua at 2:30, we have 20th versus 29th.
The forest should never have been taken off the steep hill country that's eroding, and it makes absolute sense to afforest those hills. What we're doing here is using the exotics to help that process get established. We're looking at a managed transition process where those pines are progressively thinned as the native understory establishes. We're trying to do several things here. Soak up carbon, establish native forest, and we're trying to improve biodiversity. You're achieving an awful lot with one program of activity. Te hui ngā te tini, me te mana, kaupapa ahuri. Whakapiripiri mai, whakatatatata mai rā. ASB Polyfest 2026, ki Māori Plus, me whakaata Māori.
Nau mai hoki mai ki te pātiki tuatoru. Koia nei ko te tukinga I wainga I te kapa rua tekau, e tuki atu nei ki te kapa rua tekau ma iwa. Mana watu. Te ahua nei ko Karau te mōhio mena ko rītāne ko rītana rānei. Taku mōhio ko rītana ke. Mana. He kapa rītāne kei konei. Kei te kumu tonu ahau I te ingoa tika o tēnei kapa. Taku mōhio ko rītana ke. I tēnei wā ko rātau E arahi nei. Nā hei whakamōhio atu kia koutou, koia nei ko te tukinga whakamutunga mō ēnei kapa E rua. Nā he tukinga nō katu a pōpō. Ko tahi anake te tukinga kei te toi whai muri I tēnei. He tukinga E wainga I ngā kapa toa te kauma-ono. Ko te tuawhā e tuki atu ana ki te kaumātoru. Engari tēnei wā ko te rua te kau, te kapa I tae rua te kau mai, e tākoro ana I te kapa I tae rua te kau mai iwa mai. Tore tikau marua ngā kapa ko tai mai ki konei. Ana e ko tai atu tātou ki ngā whiringa whānui. Ai, ko rītana ke. E hoama, kia mōhio mai koutou. Reira, ko rītana tēnei e arahi nei mā te toru tatauranga e kōrero mātou I mua I tā rātou wehenga I Turanganui a Kiwa. Ētahi o rātou kare anō kia tākoro ki tēnei taumata. Nō reira, he mea whakahirahira tēnei. I nā hoki he hākina hou tēnei mō ētahi o rātou. So I've just asked our kaiwhakahaere just to change the name. It's Rītana. Rītana is Lytton High School based in Gisborne. And they are leading 3-0. We spoke to some of their players before they departed Gisborne.
and we were told that some of them haven't played at this competition before. Nō reira he tuatahitanga tēnei mā rātou. E arahi ana rātou mā te toru tatauranga. This is the final play. Manawa tū Kī-o-Rahi. And that is our first quarter. Nō reira kore itana e tuki atu ana kia manawa tū toru ki te kore. Nō reira I tēnei wā ko reitana te Kī-o-Rahi, ko manawa tū, ko rātou te taniwha, e aru ana I te tupu, e noho kau te kore ana a manawa tū I tēnei wā. Nā hei whakamohio atu kia koutou, te tikanga ko reitana ke, e kura tuarua no Turanganui Akiwa. Koera te take kua noho wahangua hau mō tētahi wā paku kia pai ai taku whakatika I te ingoa e kitia nei e tātou e meana ko rītāne ke. I kōrero hau ki tētahi o ngā kaitākaro te kapa nei, Capria Tamatea, ko ia te Deputy Head Girl o te kapa o Lytton High School. Me tāna kia mātou I te āhua mataku rātou, kia tai mai ki konei I te mea koetahi kare anō kia tākoro ki tēnei whakataitai. Mōna ake, I think kua rima ngā wā ia e tākoro ana ki tēnei whakataitai. Nō reira hei tāna he wāhi hau tēnei mō etahi o rātou o tāna kapa. So they are leading 5 at the moment. Manawa tū, ko rātou te taniwha e aru ana I te tupu I tēnei wā. Kia mōhio mai hoki koutou I whakawhiwhia ngā e rītana, ngā kaute e rima I a rātou e noho ana hei taniwha. Me uaua ka kitea tērā āhuatanga.
E pātatana tātou ki a te meneti whakamutunga o tēnei hauwhātua rua. Me te perangi o Manawatu kia piki, ana, kua riwhai a rātou tētahi kaute. Kei te meneti whakamutunga tātou o tēnei haurua tuatahi i tēnei wā e rahi ana a rītana mā te rīmatatau ināenei. He kona te kau whakamutunga, ko rītana tērā i arahi ana mā te ono kaute ināenei. Te rapea koe rā te tākaro whakamutunga. Might be the last play for Lytton. And Manawatu, ai, tika rā. So it is 7-1. Ako, me haere tonu. Ia ki te kaiwawa, haere tonu. And that is at half-time, 7-1. Kia au tonu mai mo te haurua tuarua. Kua tauaro ngā kapa anō, kua tauaro anō ngā kapa. Manawatu, ko rātou, e noho nei hei Kioma, ko rītana e noho ana hei taniwha mā rātou ki te whakawhiti I te rārangi kia piki whakarunga ki te rua tatau. Within the first 15 seconds, what a great start for Manawatu. Kamatu pai ngā jams e konei.
Toru tatau te āputa I Wainganui ngā kapa e rua nei. Rua minute kua hipa I tēnei wā. Pai te tīmatanga I tēnei tukinga. Rua tatau te āputa I Wainganui ngā kapa e rua nei. Tahi me te hawhe minute e toi ana. E pai tēnei hauwha mā Manawatu. Tahi me te hawhe minute e toi ana. Kei te meneti whakamutunga tātawi nai nei e he kama. Toru kau te āputa I Wainganui ngā kapa e rua nei. Ko rita nei arahi ana mā te whākau te. Rima he kona e toi ana. Rāu e te mutunga o tēnei hauwha. E rongo ana I te kia mutu, tahi kaute te āputa. It's going to be a very close last quarter between Ritana and Manawatu. Kia utone mai. Pahete mai anō ki te hauwha whakamutunga e te iwi
Ko tahi te tatau, te wehenga I wainga I ngā kapa e rua nei. Ka eke a rītana kia kotahi anō. Nei rongo tātou I te tangi o te pōro ki te tupu. Kua hipa te kotahi miniti. Kotahi te tatau, te wehenga I wainga nui ngā kapa e rua nei. It's 1 point. Anything can happen in 3.5 minutes. Ia rahi tonu ana a reitana. Ko rātou e noho ana hei Kī-o-Ma ko Manawatu. Te taniwha e aru ana I tērā tupu. It's an exciting last quarter. Rua miniti e toi ana e noho tauriti ana ngā tatauranga I tēnei wā. Te kaumarua ki ia kapa. Double rip, e ai ki te kaiwa wau, so it is a handover. Ko tahi miniti e toi ana ina e te iwi. Haruru ana te wāhi nei. You can tell a lot is riding on this game. Ko tahi I ai ki te kaiwa wau. Toru te kai miniti e toi ana. Rua te kau. Rītana up by 1. Seeing a hand over here. Ko Manawatu.
Koe nei ko te tangi o te whio whakamutunga. And I think te ahua nei, ko rei tāna katoa I tēnei whakataitai I tēnei kēmu. Oh. That was the final play ai ki te Kaiwa Wild, so it is Reitana that win 16 points to Manawatu's 13. Ka utone mai mo te tikinga whakamutunga. Up next we have our final game of the day between 4th place and 13th place. Kia utone mai. 16's round for today. You guys get that invested. Anyone? We have about 4 minutes. Just a reminder of our fields on field 1. Takaitu versus Kīo-Rahi Waipapa, field 2, Rākau Rua Taniwha, field 3, Manutuke versus Raukura, Raupapuri, field 4, field 4, Hamilton Boys and Girls versus MΑORI, field 5, Te Waiu and Taiwanana, field 6, Whakarua versus Lincoln, field 7, Wainu versus St. Sacred and field 8, Turangawahi versus Te Arawhānau.
No mai hoki mai, welcome back. Ki te tukinga whakamutunga mō tēnei rā, ki konei ki te pātiki tuatoru I wainga I ngā kapa o Manutuke me Raukura, ko Manutuke no tētahi wāhi paku, atu I Turanganui a Kiwanei, ko Raukura, Rotorua girls and Rotorua boys. Kua tīmata ke tā tātou kiemu. Kua kinei whakaingoatia e au kōwai kei ngā kapa e rua nei. Engari, ki te kore koutou e mōhio, ko te kapa o Raukura nei, te kapa I tai tuarua mai ai I tērā tau mō te wāhanga teina. Ana ko etahi o ngā kaitākaro o taua kapa tonu, kua hau mai ki konei. Manutuke, e rua ngā piro kua whakawhiwhia ki a rātou, ko rātou te taniwha I tēnei hau whā tuatahi, ara ko Raukura te kapa ki oma. Nei a Raukura me te pōro I tēnei wā. Kei roto nei, ko taku I rāmutu, ko Maya Henderson. Weti ia I ngā momo hā kina katoa. Look how the defence of Manutuke are sticking to the Raukura players. Nei a Raukura me te pōro. Ko tahi anō, kua whakawhiwhia ki a rātou. Haruru pai ana te wāhi nei. Ki-o-Ma working with width here. And you can already tell this is going to be a fast game. Me pērā hoki ka tika I nara he toki ngā kapa e rua nei, mō tēnei hākina te Kī-o-Rahi. Manutuke, they were actually in the finals I te wā I tūai te whakataitai nei ki Turanganui a Kiwa. Wairua toa kaore rātou I eke ko Turanga Wahine, Turanga Tāne, ke tērā I eke I tērā wā. Engari, they are coached by Willie B. Taku mōhio. We've also got Matua Dane Hollis with them as well. Justin Waitai. Ko te kaukura o Manutuke. I also believe kare rātou I haere ki ngā whakataitai waka mō te motu kia anga, kia tino anga ki tēnei hākina. Nō reira, it's a big sign how important Kī-o-Rahi is to their school. Manutuke. Wow, they're making it look so easy. E ono ngā tatau, kua whakawhiwhia ki a rātou I a rātou e noho ana hei taniwha. Anything Manutuke does, Raukura makes sure not to let them out of their sights. Raukura with the ball, it's another one. Tahi e ai ki te kaua wao. What a game to finish day one on. I mean, it's only the first quarter, but it's exciting. Raukura. Intercept there by Manutuke. Anei. Raukura with the ball, but the taniwha compressing the defence. Engari I wāwahi tērā taha ārai. And nā kei te ori te ngata tauranga I tēnei wā, it is all tied up 6 apiece. The agility, the speed, the height in which they can jump. What an exciting game.
e te whānau. We are so lucky to be watching this game. It is 4th taking on 13th, but you wouldn't even know. That's how close this game is. I don't know who came 4th. I don't know who came 13th. Te kaumarima he kona he toi ana I tēnei wā. I think that was Raukura. Snuck in for another point. Te kau he kona he toi ana I tēnei wā e te whānau. Mā noi hoa mā Raukura ki te whakawhiti I te rārangi ngari. Ai ki te kaua wau, kaori eke. And that is it for the first quarter. What a game it is. Manutuki leading at the moment 10-7. Tore te kau he kona e toi ana I tēnei wā. Ko Raukura e mau ana I te whero maroon. Ko Manutuke e pupuri nei I te poro I tēnei wā. Ko rātou ka noho hei kioma mo tēnei hauwha tuarua. So it'll be Manutuke that starts us off. They are the kioma. Wow. Far out. I think. Oh, I want to name players, but I'm afraid I might get them wrong. Number 4 though, watch out for him. Maxwell Savage. No reira I tēnei kapa o Raukura, e noho ana hei taniwha I tēnei wā. My niece, Maya Henderson, year 11, raupare hohe parewi, amo te pūra I ngātai. Gracie Makuare, Kaiarahi Puku, Kasaya Ngāhiu, Esaroma Filippo, Te Kahurangi George, Daison Hooper, Joseph Loa Nakadavu, Tian Mareikura, Rena Tamato, Raya Painga Morgan, Simeone Rarasi, Te Ua Mairangi Webster Tarei, and Mackenzie Anderson Tito, koia rā ko ngā kaitākaro o tēnei kapa o Raukura. Kei konei e tatari ana ko etahe no te kura o Manutuke. I think that was Jazz. Ooh. Savannah Galloway with the start off for Manutuke. Play to the ref I ki ngā kōrero I te taha nei. Is 14-7. Raukura is the taniwha at the moment. You can see all around us though. Anywhere there is a Manutuke player as the kioma, kei reira tētahi no Raukura e tatari ana, e ārai ana, kia kore ai rātou e whakawhiti, e pārana I te pau, but Manutuke, they've got their 15th. Kei te whakaati rātou te take, ko rātou tētahi o ngā kapa, toa I konei. Rua mineti, rimatakau he kona kua hipa I tēnei wā. Ko Manutuke arahi nei, mā te kauma ono tatau.
E pupuri ana hoki rātau I te pōro. Maxwell Savage there, he's being followed. This is Savannah Galloway. This is, who's number 12? Issy. Toko whitu, ngā kaitākaro. Kei te papa nei o Manutuke. Me te mōhiwa nō hoki I nā te tokomaha o ngā kaitākaro kei te pai hihiri. Tauha nei eke. Raukura, kurātau e noho ana hei taniwha. Great defence here by Manutuke. Tokorua e noho ana ki muarawa I te tupu, kia kore ai te pōro. E pai te tupu. Tokorua hoki, ko ngā he kōtiro anō hoki. Anei ko ngā tama. Wow. I think that may have been, Tico? Seen a few substitutions here come on for both teams. Rua tekau he kona e toi ana I tēnei wā, ko Manutuke tērā e arahi ana. Rua tekau marua ki te whitu. Kua hipa anō. Te rapea koe nei ko te wāhanga tākaro whakamutunga I mua I te tangi o te whio. Ana, ara te whio. Kao e ai ki te kaiwa wā ono reira. Koe rā ko te haurua nake. That's only half time e te whānau. We've got another 10 minutes to go. But at the moment it is Manutuke leading Raukura 23 points, 2-7. Koe nei ko te hau wha tuatoru e te iwi. Mena ka tahi anō koutou ka hono mai. Koe nei hoki ko te tukinga whakamutunga mō tēnei rā, te rangi tuatahi. Ki te whakataetai manarahi mō ngā tuākana kai ngā kura tuarua puta noa I te motu nei. Hei pakanga tēnei I Wainganui I te kapa I tai tua whāmai me te kapa I tai ki te tūranga te kaumatoru. Te mōhio ko waiawai, hioi anō, e mōhio ana hau, he tino kēmu tēnei. Ahakoa te kōrero, ahakoa ngā nama e mea ana, kai muarawa atu a Manutuke I tēnei wā. It's been a very tight match and we've got another 10 minutes to go. Raukura, ko rātou te kapa kioma, and I think that's my niece, Maya, in the middle, Maya Henderson.
She was also a member of the junior team for Raukura who placed second at last year's Junior Nationals against Te Waiu and Ruatoria. And kua haramai ia, and she's in the senior team now. E tū ana hei māngai mō tana kura mō Rotorua Girls. Kua whakaingoatia e au ngā kaitākoro o te kapa o Raukura. Now let's have a look at the Manutuke side. Nō reira, te kaumatahi, we have Bailey Cora. Namarua Whai Ururangi Maxwell. Namatoru Persains Barbarich. Tuawha Maxwell Savage. Te kaumatoru Farah Jones Brown. Farah James Brown. Kaima ono wirihana Papuni, tua Fitu Savannah Galloway, tua Waru Tawhiao Kingi Ferris, tua Iwa Kobe Brown, te Ko Ose, Tihore Tahi, te Reo Wilson Karihi, te Kaumarua Isi Kamoto Talioli, te Kauma Wha Cody Kennedy, te Kaumarima Bentley Morris Monroe, Iwa te kauma ono e ai ki ngā kōrero, mana Biddle Nepia, rua te kau Dallas Mua Tihore. Koe ara ko ngā kaitākoro o tēnei kapa o Manutuke arahi nei I tēnei wā. Rua te kaumarima ki te whetū, koe nei hoki ko te hauwhātua toru, taihua e haere, a ko te whakamutunga e kainamu mai nei. Raukura, they are the Kioma. E aru ana e ngā pau katoa hioi anō kua haukotia e Manutuke, who are the taniwha, compressing their defence here, targeting gaps rather than space as well. They're forcing mistakes. Raukura, intercepted here by Manutuke. Kua hipa ngā meneti, rua me te hawhi nai nei, rua me te hawhi atoia nei tēnei hauwhātua toru. This is Raukura. Kua hāmene hea tētahi. Reira, ka whaiwahi atu a Manutuke ki te pōro. Turnover for Manutuke. Wow, look how high he can jump. Whai Ururangi Maxwell. Far out. Raukura me te pōro I tēnei wā. They are the Kioma. Nice. Engari ai ki te kaua wā kauri eke. Kare te moio hea I pera I hioi anō, I reira ia, I kite ia I ngāne ki hanga katoa. Kei te rongo tātou, I te kaha pupuhi o tāwhiri mātia, winds just picked up a little bit here, which will change our strategy for some players. Might see shorter passes, perhaps. Players might gather together. It's because the wind can carry the ball. The ball's not that heavy, so the gust of wind will be able to carry it should they think about long balls. Ko te āputa I nāi nei rua te kau tatau. But you wouldn't think that the gap is 20. That's how high pressure this game is. E rika rika ana. E nā koe ara ko te tangi, hei whakamohio atu ki te iwi. Kua mutu te hauwha tuatoru, whai muri I tēnei wāhanga tākoro whakamutunga. Throw it out, ai ki te kai tautoko. I think that's Matua Dane Hollis. And that is it for our third quarter. Manutuke lead 28-8. Kia tonu mai mo te hauwha whakamutunga.
Nau mai hoki mai e te iwi, koe anei ko te hauwha whakamutunga. O tēnei tukinga I Wainganui I te kapa o Manutuke me Raukura, ko Manutuke arahi ana mā ngā kaute rua te kau. Taku mōhio ko rātou hoki, te kapa Kī-o-Ma. Te ai hoi nei kua panoni tia e tahi o ngā kaitākoro, Bailey Cora on the field here for Manutuke. Hei rārangi ingoa tāku mō Raukura, engari kaore he nama kei te taha I ngā ingoa. Nō reira kaore au I te mōhio ko wai a wai, atu I taku I rāmutua Maya Henderson. Engari anō mō Manutuke. I think that's Bentley Morris Munro there, guarding the tipu. I've been seeing you at the gym every morning. Kua kaha ana mahi pakari tinana. Also, a gun wakaama paddler for Horauta Wakahoe. Taku mōhio kei te hari ai ki ngā whakataitai wakaama motu ki Singapore. Inara ko tana kapa, ko tētahi o ngā kapa toa o te motu. Awesome deflection there by Bentley Munro. Bentley Morris Munro, aroha mai. I believe her mum Sarah departed Gisborne this morning in order to go and watch her daughter. E tawhiti te haere ahua, ono haora te haere kamutu, he nui te utu mo te pinihini. Nei a Raukura, ko rātou te taniwha. Kua hipa ngā miniti rua me te hawhi nei, rua me te hawhi toi ana I tēnei wā. Manutuke with the ball. The thing I love about our cameras being here is that we hear the comments from the coaching staff, the management, and you get to hear all the different strategies from different teams. E mohi ana tātou, tēnei tākoro, tēnei hākena te Kī-o-Rahi, he kēmu rautaki ne. Arānoa atu ngā rautaki, tā ia kapa, ana e whai wāhi ana, e whai hua ana ngā rautaki a Manutuke. 1.5 minutes to go. And in a good position too. They are the Kī-o-Ma. Pai ngā mahi a te tokoruara, e te taha I te tupu nei. Bentley helping her teammate, Kobe Brown, I think that is, with Bentley in by the tupu there. In the Te Wairua. Ko tahi I pā te pōro ki te tupu, no reira kua piki whakarunga a Raukura. Engari, kei te arahi tonu rātou, and wow, that was Maxwell Savage. Rawe. Tore te kau he kona e toi ana I tēnei wā, start off there by Manutuke. As we count down the final seconds in this match. Engari, e mōhio ana tātou, ka kitea te kapa o Manutuke ki ngā whiringa whai te katu a pōpō. He rāhau, he rehi anō, he whakataitai, he kēmu anō ka kitea e tātou. What a way to end day one though, and it is Manutuke. They take out the final game here on field 3. Toru te kau ki te iwa, ngā mihi nui kia koutou katoa I whai wāhi mai ki te mātakitaki I te rā tuatahi. Hei a pōpō ki te ai I a tātou tamariki e tā koro ana I te rā tuarua o te whakataitai manarahi ki konei ki te awa kairangi. E rere ana ngā mihi kia koutou katoa, pomari e.